to the Honorable Prime Minister, who, despite his busy schedule, kindly agreed to attend today's program as the chief guest. I would also like to thank Mr. Chaudhary, Honorable Member of Parliament, for attending today's seminar as the chief guest. Ladies and gentlemen, Bangladesh is one of the fastest growing countries in the world, and over the last 3 decades, Bangladesh made remarkable progress in many areas, including trade and industry. Government has set Vision 2021 to move Bangladesh to a middle-income country, and further set Vision 2041 for Bangladesh to be a developed country. In line with this, we at DCCI project that in 12 years from now, Bangladesh, by the year 2030, would become the 30th largest economy of the world. Today, several economic global financial institutions have also identified Bangladesh as one of the potential economies of the world. As per the latest PricewaterhouseCoopers PwC report of 2016, Bangladesh will become the 28th largest economy by the year 2030, and will be larger than many countries. To name a few, it will be larger than Vietnam, South Africa, and the Netherlands. And by the year 2050, PwC report further projects Bangladesh to be the 23rd largest economy. Bangladesh today is at the doorstep of accelerated growth, standing strong at 7% and looking forward to 8% and beyond growth targets. However, Bangladesh's infrastructure, unfortunately, is one of the most underdeveloped in the world. As per the World Economic Forum's Global Competitiveness Report of 2017 and 2018, the country's infrastructure competitiveness was ranked 111 out of 138 countries. Although improved from 14 from last year, it still remains one of the lowest ranking in the world, including its Asian neighbors. Bangladesh also ranks poor at position 87 in the Logistics Performance Index in 2016. Logistics Performance Index shows Bangladesh is far behind in terms of quality of infrastructure compared with India, Vietnam, Indonesia, and Thailand. There is no debate about the importance of infrastructure in a nation's development roadmap. Every nation maximizes its development pace with the modern and efficient infrastructure. In recent times, we have seen from the Asian tigers to China how they have transformed their backward economies to modern, prosperous nations. We have truly witnessed how modern infrastructure accelerated growth to new trajectories and transformed them into modern nations of the world. Bangladesh today is no different, and we can also transform our country into an Asian success story. Today, given our growth projections, we estimate that our economy will require approximately US $300 billion to $320 billion by the year 2030 in infrastructure alone, increasing infrastructure investment to 5 to 6% from the current 3% of GDP. Bangladesh is failing to realize its full potential due to high transaction costs arising from inadequate and inefficient infrastructure. However, recent trend is very positive to note and record. The government of Bangladesh has increased its spending by 300% since 2011-2012 fiscal year, which shows that the government is giving priority to develop the infrastructure of Bangladesh. But this needs to further expand to higher allocation and investment, including investment into the inland water transport ecosystem. Honorable Advisor, just to draw your kind attention today what is happening in Bangladesh. Currently, majority of the traffic, both passenger and cargo, is moved on the road network. This one-sided development or investment in the transport sector is a serious hindrance to transport efficiency, as other modes, mostly rail and water, are cheaper to build and thus cost less to use. Such overemphasis on one sector approach needs to be readdressed for better balanced contribution, creating stable transport infrastructure, and in turn make a balanced transport system for the country. Our inland water transport will have to play the most important role in cargo and passenger handling.
Our rail and road networks are limited in many ways compared to waterways. Inland waterway is considered the most efficient movement of goods within the nation, and if the ecosystem is well developed and balanced, then opportunities for efficiency further increases. Today, the cost to move container via the river from Chittagong to Dhaka is one-third compared to the road network. Despite this huge cost benefit, nearly 83% containers are still moving on the road. ICTs are still failing to attract the volume needed. We need to balance this traffic movement onto the waterways and onto the railways as well, given that our current limitation on the road network, which is causing enormous pressure on the overall traffic movement in the country and an increasing cost. To avoid congestion on the highways on Haldia and Chittagong port, the use of river for carrying containers must be encouraged and supported. And inland container terminals, ICTs, are the key building blocks to this process. And we must see great importance to this sector. And in order to build this ecosystem, the government started the first ICT. And now several companies have built or are in the process of building their own ICTs to utilize river systems, seeking opportunities for increased business profitability and at the same time help reduce cost and congestion. The economics and efficiency is also interesting to see here how much weight of cargo per 1 horsepower engine can move. Globally, it is 150 kgs for trucks on the road, 500 kgs for railways, and 4,000 kgs for inland water transport. Moreover, the water system in Bangladesh is considered to be much safer. Ladies and gentlemen, in many countries, the economic zones remain linked to seaports and other port facilities for quick handling of goods. Since we will have many special economic zones on stream soon, with a target of exporting close to $40 billion by the year 2030 from these SEZ, establishing inland container terminals and engaging such terminals will become a critical enabler for our import and export growth. Moreover, facilitate the massive investment into the SEZ over the next 12 years. Today, there are many challenges being faced by the ICC sector. There are many operational and policy deficits prevailing in the sector which needs to be addressed. These key issues and bottlenecks will be discussed in today's seminar so that we can come up with appropriate recommendation for our policy planners to take action and help start build an improved and sustainable waterways ecosystem. Ladies and gentlemen, Bangladesh is in a position of transition and transformation. However, it will be critical to see how we address this transition and transformation, since it will be very important to make the right investment in the right infrastructure at the right time to take full advantage for achieving the desired level of prosperity. We must understand that low-cost production base alone will not be Bangladesh's competitive edge in the near future as an attractive investment destination. Reliable and efficient transportation with modern infrastructure supported by cost-effective supply chain ecosystem will become critical enablers to remain competitive. Therefore, key infrastructure development issues and areas need to be addressed. Logistic competitiveness will be equally important in sustaining economic growth and overall competitiveness of Bangladesh, as we need to be well connected within the country and with the global supply chain. And therefore, extensive focus for full utilization of inland waterways ecosystem through timely policy formulation, long-term infrastructure development planning, and increased focus on both public and private investment must be done. Ladies and gentlemen, I am confident that today's keynote presentation by Mr. Yasir Rizvi will bring new ideas. We also have 5 expert panelists to add their views and ideas. We also have our former president of DCCI to moderate the discussion with his in-depth knowledge on manufacturing, trade, and investment. We also have our regulators, policy planners, business leaders, economists, bankers, media to discuss and debate
in the open discussion session. In concluding, I would again welcome you all to this important seminar organized by DCCI and look forward to your valuable participation. Thank you and Allah Hafiz. Thank you, Mr. President. And now, ladies and gentlemen, the keynote presentation by Mr. Yasir Rizvi, convener, DCCI Standing Committee on National Infrastructure and additional Managing Director, Summit Alliance. Assalamu alaikum and very good morning to all that are present here, especially our the Honorable Chief Guest, special guest, the members from Dhaka Chamber of Commerce, my fellow panelists, and of course all other guests and members of the trade who are present. Welcome to this seminar. Before I start, I'll just briefly give the background of the two associations I'm very proud to be involved in. The first, of course, is Dhaka Chamber, which doesn't need much introduction as the premier trade organization in the country. And I've been privileged to be associated with the Dhaka Chamber for the last 2 years, and during which time, under the leadership of our dynamic president and directors, we've seen a lot of emphasis being placed on infrastructure. The Dhaka Chamber has always advocated for higher infrastructure spending as a percentage of GDP and highlighting the bottlenecks which will and are hampering our growth, GDP growth. And my second organization, Summit Alliance Port Limited, just to give you a brief background on this, it's a public listed company, and we are in the ICD, Inland Container Depot, Container Freight Station, and recently the ICT, the Inland Container Terminal or River Terminal sectors. We're proud to say we've been the pioneers in each of the sectors that we've entered, and we are also the market leaders in the private sector. As a listed company, we have over 20,000 shareholders and a market capitalization or market valuation of close to 800 crore taka. Another thing that we're very proud of is, as a single company, we handle close to 20% of the total exports from Bangladesh. The imports, of course, are lower because most of the imports are still handled within Chittagong port itself. But on the export side, over the years, we have developed a very extensive infrastructure with over 800,000 square feet of warehouses, over 75 acres of land, which allows us to handle this 20% of exports. There's another achievement that our company has done, which I'm usually not allowed to mention by my board, is because we've lost a lot of money doing it. And this is 2.5 years ago, Summit Alliance Port Limited took over the Chittagong port-owned vessels. There was 3 vessels owned by Chittagong Port, which we took over on bareboat charter exactly 2.5 years ago. And the reason I'm not allowed to mention this is because we've lost close to 20 crore taka operating these vessels. But at the same time, I'm proud to say that despite the losses, despite the challenges, we have helped to establish the Chittagong Panga river links. And I hope Mr. Ahmed Karim, who's we're grateful for his presence today, he will also acknowledge this role SAPL has played as a company to establish a new river route, which now we have more operators present, including, of course, our special guest who has vessels of his own. So with the riverways, there is a misconception, or not a misconception, but there's a common belief that it's not utilized, but they are. Given the geographic advantages of our country, the riverways are very extensively utilized. But they're mainly for bulk cargo, bulk and liquid cargo. So there are very high volumes. For the cement industry, you have clinker, you have gypsum and fly ash, close to 20 million metric tons a year. Stone chips has been or aggregate has been more of a recent item. This is also in huge volumes, thanks to the development work that is taking place in the country, the Podda Bridge and other roads and bridges taking place.
Coal imports has also become very large due to lack of imports from India. The coal is now coming from Indonesia and other countries farther away. And this is also a large volume. And of course, you have edible oil and furnace oil and the usuals. But I guess the reason you have this perception, why or are the waterways underutilized, is because despite this high usage of the waterways, we are not seeing the benefits. As our the President DCCI was saying in his introduction, that the congestion on the roads are still present. There's heavy cargo moving in the roadways. There has been a lack of development on the infrastructure side and on the port side. As of today, there is not a single common user port in the Dhaka region. Despite this region handling close to 85–90% of the total country's trade, there aren't any common user ports. We have Panga, which is limited. It only does containers, and the private sector ones as well are also equally limited. They can only handle certain items. But an importer wanting to bring aggregate, importer wanting to bring steel coils, they don't have a dedicated port or that they can use in the Dhaka region. I'll just draw your attention to the photographs in the presentation. If you look at the bottom one, that is a HR, a hot rolled steel coil. That single coil is 26 tons. To put that into perspective, that is possibly 4 times the weight of this room combined, or the people in this room combined. And each truck moves 2 coils from Chittagong to Dhaka. So this 40–50 tons is going over the highway, it's going over the bridges, and it does definitely cause some damage on the road network. So the easiest solution would be to use the waterways to carry this. A single vessel can carry close to 2,500 tons. 100 coils can be carried by a single vessel. But this is where the lack of infrastructure or the lack of policy hampers us. And another very important area which we are yet to develop, but we are working on, is, of course, and this also our president covered this, is developing new routes. The waterways should provide us with new options and new routes, and not just depend on the road. So, now we come to the main focus of our presentation, which is how can the waterways help with reshaping connectivity and creating new economic opportunities. So I've summarized this into three key areas. The first is, which I briefly discussed, is facilitating the domestic cargo movement, mainly between Chittagong and Dhaka, but it can cover the rest of the country as well. The second is enhancing regional trade. And this is something I'll get into more detail later on in the presentation, is we are, as a region and as a country, we are far behind in our regional trade capabilities. And the third, of course, is how the riverways can also help with sustaining the international trade growth, the total export-import movement from the country that is taking place, how the riverways can add value to that. So on the domestic side, I was mentioning the steel coil, and you can also see in the presentation there are these very large, what they call round logs, used in the furniture industry. Each are easily 60–70 feet long. And these are items that can very easily move by the waterways. And the volumes are also quite significant. Just for the Dhaka region, the steel and allied products is 500,000 ton. The round logs are 250,000 ton. And there are other products like sodium sulfate and several other industrial raw materials which can be easily moved by the rivers. It's just a question of having multi-purpose terminals with the right policy to handle these items. And another item that I'll briefly cover is this is also for the domestic trade, is with our steel industry, especially the MS bars or the steel rods as we call them. The main manufacturing base is in Chittagong, whereas the market is in Dhaka, or the users are in Dhaka. So over 2 million metric tons per year are being transported from Chittagong to Dhaka by road. And this is also one single sector, but one single product which can easily be converted to the riverways, just by having a common user jetty at Chittagong to handle such a domestic non-bonded cargo. Due to shortage of time, I will not dwell further on the domestic trade, but those of us who are involved in
in import and export, especially imports of aggregate, of coal, of scrap steel. These traders are very badly suffering right now. There is congestion. I mean, I myself am involved in steel manufacturing as well, and we have bulk vessels which are waiting at the outer anchorage for over 60 days now. And this has become a common story, and the waterways can offer a solution. With the right policy mix, they can offer a solution. Now we move on to the regional trade and how the waterways can add value here. So South Asia, or the SAARC region, has the lowest regional trade contribution, where only 5% of trade is done regionally, and the rest is with the rest of the world. You can compare this to the ASEAN region, Singapore, Vietnam, and that area, where 25% of the trade is done within the region, and of course Europe is the benchmark of 60% takes place within the same region. So while tariff barriers are definitely to contribute to this lack of regional trade, is the lack of infrastructure which has led to the bigger problems. I've just provided a recent article from the Daily Star, because when we talk about regional trade, it's at the moment our only main option is the Benapole land port, and this port has been plagued by problems. There's a lack of infrastructure, there's a lack of efficient operators, and it's not geared to handle the sort of high-value trade that we're looking at. And when I say high value, I believe the key focus should be on RMG, ready-made garments or apparel exports. And I've also taken this opportunity to quote a few other members of the trade. This Mr. Hassan of Babylon Group. He's highlighted a very key point, that India has recently opened up their markets. So these major retailers, H&M, M&S, Walmart, they all now have shops in India, which was restricted earlier. And these retailers are already using Bangladesh as their primary sourcing location. So for once, we are actually in a geographically advantageous position. Whereas with Europe and US, we are always complaining about the lead time, we are complaining about the challenges of sending our exports. Now we're right next door. We're right next door to a potentially very large market, a market that can come close to $1 billion as per the estimates of Mr. Abdul Matlub, our former FBCCI president. And this is where, you see, Benapole is simply not geared to handle this. And the waterways can play a very important role here by directly connecting the Dhaka region to the ports in India, especially the East Coast ports. And just move on to the next slide. So before I go to the next slide, I'll just also say that and these are no longer theoretical. Our chief guest was one of the pioneers in introducing a direct link to India, where his vessels have called to ports as far as Krishnapatnam, to Haldia, to Kolkata. And this link offers the right solution for the garments exporters. It's secure, it's safe, and it's also time bound. With the roads and with the land borders, the delays are very uncertain. But whereas with RMG, the time frame is very important. You have to deliver the goods within a certain period of time. And this is where the riverways can truly add value. And if you just briefly look at this this graphics of the table, so in just 6 months, the garments exports to India was 130 million, compared to the entire last year, where it was 136 million. So the potential here is clear for all to see. And with this use of the riverways, we'll be eliminating the bottleneck on the infrastructure side. And with this, I come to the main focus of today's seminar, of how the riverways and these inland ports can help us to sustain the international trade growth. While the regional trade is a new avenue, at the moment our key focus should be on how to maintain and enhance our international trade growth.
with the 7% GDP growth, we can easily expect 14 to 15% trade growth year on year. And this is where we are now facing challenges with Chittagong Port. Chittagong Port, as most of you know, handles almost the majority of the country's trade. It's 92% of the total trade and possibly 98, 99% of the exports. And over the years, there has been several delays to implementing the new infrastructure projects that were planned. And, here also I've taken an opportunity just to quote a few recent articles. So just on 2nd January 2018, the Daily Star had an article saying that the Chittagong Port congestion has slowed down the growth to a 5-year low. Despite all the macro indicators being good, despite all the other infrastructure challenges with power and roads being improved, yet the growth in container movement was the lowest for 5 years due to the congestion at the port. And here I'd like to just highlight the last article and the last paragraph where, so Chittagong Port has a plan to set up 3 new projects. And if you see the time frames here, we have Panga Container Terminal, which is said to be 2019, which is next year. And here I can share with you that not a single work or civil work has started there. So 2019 is a very optimistic time frame. Haldia Container Terminal, Haldia Multipurpose Terminal, 2020. Here also, with all due respect to Chittagong Port and the regulators, we are quite badly behind schedule. Haldia, the area for Haldia is presently occupied by possibly over, I think, 800 families. So they have to be relocated. The tender has to be carried out. An investor has to come with close to $400 million and set up the port, that itself will take 3 years. And then you start with the actual handling. So we're easily talking about 5-6 years before Haldia terminal can be a realistic option. And the last one, which is the best project which Chittagong Port is considering, is the Bay Container Terminal. This is slightly north of Chittagong, and it's a large plot of land has been allocated or earmarked for this. But here also there are challenges. As of now, the land acquisition is not complete. So we are talking about 2021, whereas we are yet to acquire the land. And then from there you have to then do the whole tendering, because the Chittagong Port has rightly said they will no longer get into the business of terminal operations. So then we're talking about a long tendering process to get the right operator, to get the right developer. And here, once again, I think we'd be very optimistic to look at a new terminal before 2023 at the earliest. So how does this delay equate in terms of numbers? So if you see last year, in 2017, the port handled 2.56 million TEUs, which are 20 feet containers. And I've just tried to project, how will things stand after 4 or 5 years? And this I must say is an extremely conservative projection. I've only considered a 10% growth per annum. Whereas if you look at our GDP of 7%, then you're easily talking about 14, 15% growth. If you're talking about the contributions from the economic zones, which President DCCI mentioned is 40 billion, that is possibly another 5%, of growth, increase in growth. If you discuss with BGMA and their 2020 target for 40 billion exports, another possibly 5% of container handling. So this is 10%, but realistically or rightfully it should be 20-25% growth can easily take place in Bangladesh in terms of trade handling. And from what we can see, Chittagong Port is simply not in a position to absorb this. And once again, I repeat, these figures that we're seeing, 250,000 TEUs this year and close to 400,000 TEUs in 2022 is based on a conservative figure, which you can easily double or triple. But not to be an alarmist, I'm not doing that. So now, how can the waterways, how can the inland container terminals help with this challenge? Because I think we can establish that Chittagong Port or the new ports that are coming up are simply not in a position to, of course, they will keep functioning, they will keep handling the existing volumes,
But this incremental volume every year, this trade growth every year, they will not be in a position to handle that. And this is where the waterways and the inland container terminals at Dhaka, where I once again repeat that Dhaka is 85 to 90% of the trade, or it is the entire country's trade essentially. How can these inland container terminals add value? How can they help us bypass Chittagong port and find other solutions to keep the exports and imports moving? And here, after a lot of study, what we've identified is that the east coast of India has several ports, several good quality ports of high capacity and which are underutilized. They have the opposite problem. Whereas Chittagong port is operating at 130% of its capacity, the Indian east coast ports on average are at 60% of their capacity. So now the challenge is how to take advantage. And because we would like to think of ourselves as a regionally integrated country, and in most of the seminars that have been privileged to attend, the whole idea of regional integration is how to treat one country's port as the other countries. A port in India should be able to handle Bangladeshi cargo and vice versa. And this is something as a country we've been talking about. Bangladesh has opened the option for India, for Nepal to use our ports for the Seven Sister landlocked region, for Nepal import and export trade. So the similar logic applies on the Indian side. The Indian ports will accept, and I will show the evidence of this a little bit later on, the Indian ports will accept our cargo, the Bangladeshi exports and imports. And I think whenever we discuss this topic, one of the first things that I'm questioned is, why the east coast of India? Why Indian ports? Why not Mongla? We do have a second seaport, but see, the challenge of Mongla is for our cargo to reach there. From Dhaka to Mongla is not an easy journey. It's moving this high volume by the roads is not possible, and neither is it possible by the riverways either, because with the riverways and the coastal route that we follow, we have to go all the way to the Bay of Bengal and then come up again, up the Poshur Channel, which is very long, and a lot of the patches are unnavigable as well. And also equally, and this is from the trade or the commercial point of view, is that Mongla does not have the vessel frequency that we require for exports and imports. I don't know the exact figure. We'll ask Mr. Sarwar Alam Chaudhry to emphasize on this during his talk, but it can't be more than 4 or 5 vessels a month possibly calling in Mongla. Whereas in a port like Haldia in India, you have a vessel sailing every day, which is going to Colombo, which is going to Singapore for onward connection to Europe and the US, where our export market is. So the concept is the Dhaka-based terminals become the gateways. These inland container terminals in Dhaka, Panga, Summit Alliance Port Limited, and others, they become the gateways for the import and export. We no longer have, at least definitely in the short run and possibly in the future, we don't have to depend on Chittagong port to handle this transshipment to the feeder vessels. These ports in India can handle it. And I'm emphasizing on Haldia because that is the closest to us. But we have our special guest has had the opportunity to send vessels as far south as Krishnapatnam, which I believe is close to 500 or 600 nautical miles. And the further south
I apologize for going a little bit fast on this, but with the way Chittagong port is, with what we can see as the lack of infrastructure development or port infrastructure development in the next 4 or 5 years, this product or this option of using the east coast of India provides us with an immediate solution to handle the incremental trade growth over the next 4 or 5 years. And is in place to handle these volumes. Panga container terminal has been in operations for the last 4 or 5 years, and they have a on the Dhaka side to handle this trade growth. And there's another infrastructure that I'd like to take this opportunity to highlight is on the India side. I did mention the major ports, Haldia, Kolkata, Vizag, Chennai, Krishnapatnam. But there's another port here which we feel is very well geared for the bilateral trade. Summit Alliance Port, the company I'm part of, is very proud to have won a tender recently, an international tender in Kolkata, to operate a port for a 30-year tender. And this is quite a large-sized port. It can do 70,000 TEUs. And we feel this will be ideal for the bilateral trade. So we can actually offer the clients an end-to-end solution. Of course, both ports, the Dhaka end and the Kolkata end, will be for common users, so anyone can use it. But the fact is, we can ensure a port-to-port or a door-to-door service, which is not available at the moment. Continuing on the theme of supporting infrastructure, for the longest time we had this chicken or egg challenge with the waterways. If you have the ports, we didn't have the vessels, or if you had the vessels, we didn't have the ports. Already plying on the waterways, and there are several others which are under construction. And all of these vessels are made to the highest standards under international classification. They all have the coverage required, the insurance coverage required for the bill of ladings to be issued once the containers are loaded onto them. Now I'd like to just dwell on the volumes are very much there. So now it's just a question of streamlining certain policy matters to kickstart this cargo movement that we're discussing. The domestic trade, the regional trade, and of course this international trade via India. So the first one is the present policy, and I should also mention that I've been mandated by the President, Dhaka Chamber, to highlight investment opportunities and also raise where the bottlenecks are, which are restricting investment in the waterways and port sector. So the first one is the present IWCT, Inland Waterways Container Terminal Policy, is quite restrictive. You can only handle bonded cargo, you can only handle containers. But, as I was showing earlier in the presentation, there are a lot of items, a lot of domestic trade items, a lot of non-bonded items, which are absolutely perfect for use on the waterways. The heavy steel coils, the round logs, the sodium sulfate, aggregate, all these things can be easily handled by the container terminal, the present container terminals, just by changing the policy and allowing more flexibility. The second one is, this is something I should have mentioned a bit more in detail earlier, is the advantage of
our vessels calling it India is that, we are covered by a bilateral coastal agreement. There's a very well-defined coastal agreement between Bangladesh and India, which allows vessels of each country to call at several ports and be treated as a domestic or local vessel. But here, I personally feel that we've made a slight mistake in that, we have very selectively defined the port of calls, whereas India has intelligently kept it very broad. They've called Kolkata as a port of call, but Kolkata itself has 13 different locations. It has the two main ports. It has the Garden Reach terminal that I just showed earlier, which SAPL will be operating. It has several other bulk and liquid jetties, and they're all under Kolkata. They're all called a port of call. Whereas in our case, we've just defined it as Panga. But it'll be very easy, and this will not require the Indian government's involvement. It'll be very easy for our government just to say that all private terminals that have come up, Summit Alliance Port Limited, Rupayan, AK Khan, and the new ones coming up, they're all under Panga. So if Kolkata can cover 13 different terminals, similarly the definition of Panga as a port of call can also cover all the terminals in that region. The next one, sir, that I would like to suggest as a policy recommendation is a subsidy for this transportation, for the container transportation. I had somewhat jokingly was mentioning at the start of my presentation about the losses that as a company we incurred to set up this Panga to Chittagong route. And the reason for the losses are obvious, because see, unlike trucks, unlike the roads, where there's no minimum parcel size, you load a truck with 10 tons of cargo, it's immediately commercially viable. But with a vessel, you have to have a very high minimum threshold of cargo for it to be viable. And attracting that cargo or converting that cargo from the road, from the river, from the rail to the riverways takes time. But at the same time, you have to have this established routes going, because if you don't have a regular sailing, a regular call, this vessel, the riverways will not be sustainable. And equally importantly is, the way the government encourages new export destinations through subsidies. I believe that similar encouragement should be provided to finding new routes for cargo movement. Because even in a good situation, Chittagong port handles 92% of the trade, which is not advisable. As a country, it's important for us to diversify or reduce our dependency on a single port. And by if the government encourages these new routes and the new ports, then I believe we can very quickly have more vessels being deployed. We can have more terminals coming up. And the last recommendation will require a seminar of its own, but I'll just briefly go over this, which is the formation of a national maritime and port authority. See, earlier, I was saying that Chittagong port is quite badly behind in the implementation of these three new facilities. But at the same time, we have to appreciate that Chittagong port has a thankless job. Chittagong port is the port operator of a very busy port. They are the regulators for the port sector, and they're also they're expected to be the developers of new ports, and this is an impossible task. So, our recommendation would be a formation of a national maritime and port authority to take away the regulatory burden from Chittagong port and Mongla port, to take away this need for the port authority themselves to look for new terminal development. This should be done on a broader scale and in totality. I'll just to highlight on this further. One of the ports one of the new projects that I was mentioning, Haldia container terminal. The way this has been structured is the investor or the port operator is expected to develop it, which is, you're talking about close to a $400 million investment. So the port operators that I speak to, they have a single concern. They're not concerned about the volumes. They know how well Bangladesh is doing. They know how well our macro indicators are. The trade volumes will continue to grow. Where their concern is that there's a lack of a master plan, or there's a lack of a roadmap in the port sector. An investor comes and invests $400 million, but they don't know
what ports are in the pipeline. And this, for any investor, is very important. If you don't know what is coming 2 years down the line or 5 years down the line, it is hard to calculate your payback and to take this big investment risk. And this is where the National Maritime and Port Authority can really give the country a proper roadmap to see what is in the pipeline. These 3 projects and beyond as well. What are the timeframes? What are the capacities of each of these terminals? Which regions of the country are they targeting? All this will help encourage investment in this sector, be it in vessels, be it in the inland ports, as well as the seaports as well. And now I'll just go slightly off script, and to conclude my presentation is just to take a cue from what Mr. Khan was saying is about the waterways being cheaper. See, yeah, kilometer for kilometer waterways are definitely cheaper than the roads. But what I would always encourage and request the trade to keep in mind is that it's not just the transportation aspect. You have very heavy investments on the port side at both ends. You have vessels which are under international classification and international insurance, which is much more expensive to maintain than a truck, which is, or road transportation, which is, almost unregulated. So all these costs combined leads to a situation where the road and the river, at least to begin with, until of course volumes pick up, will be at par. But this is something I would encourage the importers and exporters to really encourage, not to look at the lower cost element, but instead focus on creating a new avenue, creating a much needed alternative to the roads, creating an alternative or a complementary facility to Chittagong Port, and creating a complementary facility to the Benapole land port. Thank you. Thank you very much, sir. My name is Leonie Culenare, and I'm the ambassador of the Kingdom of the Netherlands. And my country has been a fierce supporter of Bangladesh in all water issues, as well as the RMG. And those two I see coming together now. I have 2 small questions. A, how come that you never have thought more of using waterways as means of transport for all kinds of goods? Because you have the waterways, and it's so much better than the roads. And if we know why we haven't done that earlier, maybe it brings us closer to the solution. And B, my second question is, maybe I didn't hear it right, but how come you never mentioned the Pyra port? Or is that a political question? I don't know. I mean it in a way, because I'm just interested. Thank you so much. We'll just quickly divert. Thank you, Your Excellency, for the very pertinent questions. So the first one, why the delay, or why it didn't 6 before? I think, as I was mentioning, was the lack of infrastructure. We did not have the ports in the Dhaka region to handle this. This is a very recent phenomenon. Similarly, we didn't have the vessels either. The vessels are the lifeblood for the waterways. No, I understand your sense. I think, given the depth of the question, I'll just save it for the open discussion, and I'll also take advantage of the panelists present to add their views. The second is Pyra port. It's partially political, but I will not dwell on that. But Pyra port is also not in a position immediately to add capacity. It'll take time. There's a lot of dredging involved. There's the hinterland connectivity involved, and it's not in a position to contribute to our requirements at the moment. Thank you. Thank you, Mr. Rizvi, and thank you, Madam Ambassador. And now, ladies and gentlemen, we have this panel discussion session to be followed up by an open dialogue.
which will be moderated by Mr. Hussain Khalid, former president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry. First, let me introduce the discussants. Mr. Mohammed Sarwar Alam Chaudhary, Country Operations Manager, Mask Bangladesh Limited. Mr. Torun Patwari, Managing Director, Kune Nagal Limited, Bangladesh. Mr. Ahmadul Karim Chaudhary, Terminal Manager, Panga Inland Container Terminal, PICT, and Ms. Shopna Bhomik, Country Head, Marks & Spencer, Bangladesh and Myanmar. To take us through the panel discussion and the open session, I request Mr. Hussain Khalid to please take over. Over to you, sir. Thank you, Mr. Sattar. Assalamu alaikum. আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের আমাদের ভাষা সৈনিকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রেখে আজকে সভা শুরু করছি। Assalamu alaikum, sir. How are you? Good to see you after a long time. Mr. President, thank you for having us. It's been a very pertinent discussion today, and it is something that's very crucial to almost all businesses, not only businesses, but to all individuals in this country. It is very surprising to learn that only 1/6 of the waterways are navigable in Bangladesh, whereas আমরা সবসময় বলে এসে থাকি যে আমাদের নদীমাতৃক দেশ 700 নদী, কিন্তু এই নদীপথকে আমরা কোনো সময় ঠিকমতো সঠিকভাবে ব্যবহারও করতে পারিনি এবং এর রক্ষণাবেক্ষণও আমরা করতে পারিনি। Without any further delay, since we are already 20 minutes behind schedule, I would like to jump into the panel discussion session today. The first speaker we have is Mr. Mohammed Sarwar Alam Chaudhary, Country Operations Manager from Marks, Bangladesh. Sir. Honorable President, Honorable Chief Guest, Honorable Special Guest, distinguished business leaders, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to you. It has been an honor to be here with you today. I thank Dhaka Chamber of Commerce and Industry for organizing this session. Today we will be discussing on the inland riverways and the connectivity. Transportation is a key driver of the economic growth. Without a dependable transportation system or network, all sorts of development activities struggle to reach its goal. And to be specific, port and the hinterland connectivity is the backbone of this network. I thank Mr. Yasser Rizvi for a very comprehensive presentation on the inland riverways of Bangladesh and the future connectivity, particularly with the regional hubs. He has talked about the present status and the future opportunity in creating the economic growth. For decades, we have been depending on a single port, that is Chittagong port, for almost 95% of our import and export trade. With the growth of the country's economy and the volume, the international trade has also increased. According to Chittagong port, the number of container handling over the last 5 years has grown at a rate of 13 to 15% year on year. In 2017, Chittagong port has handled around 2.5 million equivalent TEUs of containers with its limited capacity. And with the growth projection in mind, we can see from the presentation that in 2022, it will reach somewhere near 3.7 million. So there is a huge growth we can foresee
in the coming 5 to 6 year time? Are we prepared to handle this? That is the big question today. The present capacity of Chittagong port, all of us know, is not adequate to deliver the required productivity that we need at a modern terminal. Which is why throughout the year, most of the time, we see congestion, we see vessel productivity is not at the level that we required, and our importers and exporters, they suffer with their lead times and connectivities. In today's world, end-to-end connectivity is the essential. A producer or a shipper wants end-to-end connectivity to reach the market. Therefore, inland or hinterland connectivity to the hub port has become imperative. There are three important logistics segments. One is transportation, number two, storage, and number three is services. I can relate to the question of His Excellency Ambassador Netherlands, that why we have not thought of our riverways, why we have always depended on the road connectivity to Chittagong port. Probably one of the reasons is that Chittagong port has been the only port for hundreds of years in this region. And with the traditional shipping requirement and with the traditional connectivity with the roads, we have focused only on the growth on the road connectivity with our country to the port. But now that the growth has been visible, now we are looking at 2 or 3 times growth in next 5 to 10 years. I think our policymakers, our government has focused on the river connectivity, that we naturally have an advantageous position to improve that solution. Today, as I said, we are using the road connectivity primarily for our import and export activities through the Chittagong port. And this has increased the burden on our roads and bridges. Mr. Yasir mentioned that almost 83% of our containers or cargo moves on the roads and bridges. Not only these are creating additional burden on the traffic, creating congestions, these are also increasing the cost of maintenance of these roads and bridges. And this directly or indirectly is ultimately impacting on the country's economy. Waterways, therefore, is the most sustainable alternative to address this challenge, both short-term and long-term. Mr. Yasser has highlighted on 3 key components: facilitating domestic cargo movement, enhancing regional trade, and sustaining the international growth. To facilitate the domestic cargo movement, we need a dependable, environment-friendly transportation network, and using riverways can provide that solution. %85% of our country's containerized export is ready-made garments. And majority of the garments industry are located in Dhaka or the adjacent areas. If we can deliver the raw materials close to the production facilities, this will surely reduce the lead time and cost for our producers and exporters. If we can best use the inland riverways and the river terminals, we can achieve that goal, which will at the same time not only improve our cost base, but also our ecosystem by reducing the carbon footprint. I can mention here that from Bangladesh, we work with international retailers
like Walmart, H&M, Marks and Spencer, who have been showing keen interest for future growth in Bangladesh, and also at the same time to improve the ecosystem, reduce the carbon footprint by using the riverways. So this is already of prime importance. To facilitate the river transportation, the government of Bangladesh launched the Panga River Terminal in 2013 with the goal to facilitate the import and export transportation of containers, particularly to the inland points close to Dhaka, and also to reduce the burden of Dhaka-Chittagong highway. However, till today, the activities of this terminal has been largely limited to imports and exports in a very limited scale we have started recently. Private entrepreneurs have also come up and shown interest in this sector. Summit Alliance Port Limited, the first of its kind is in operation already. And Merck's Line, MCC Transport Singapore Limited is proud to be the partner with both this river terminal and with all our stakeholders, exporters, importers, that we are jointly promoting these riverways and terminal activities. Mr. Sarwar, if I may kindly interrupt, we would request you to kindly sum up in another minute or two maximum. Sure. Thank you. So we see that there are some specific concern from our shipping perspective. Why we are not seeing the expected growth in these inland riverways? We have had many discussions with the different stakeholders like the terminal operators, particularly with the barge operators who have been operating in these routes. Cost has been one factor which we hear from the exporters, importers, and as well from the barge operators themselves. So we need to look into this. One benchmarking we normally do is what is the cost for transportation on the roads, but possibly that alone cannot give us a solution. We need some policy decisions which will probably encourage us, lead us to use the riverways rather than only focusing on the cost. That is one thing. Recently, I had a discussion with one of the barge operator who have been working to promote the regional trade using the hub ports in our neighboring Indian ports. We have coastal agreements with India and Bangladesh. But the point is the trade imbalance is not encouraging to operate the vessels, because most of the time these vessels are going empty to those Indian ports and coming back with a very few containers. So at the government level, we should look into and discuss these trade imbalance issues and how we can promote these things. Then let me move to the Mongla thing. There was a question from Mr. Yasir. Mongla port has a draft limitation of maximum 7 meters. So we cannot even bring the equal size of vessels that we bring into Chittagong with maximum 9.5 meters. So that is also at the same time an opportunity to promote the inland riverways connectivity with Mongla, not only with Bangladesh, with Indian ports. And we have seen some proposals coming up in the pipeline, how we can connect Mongla with some neighboring ports and then connect Dhaka with Mongla by rail or road. We know the Podda bridge is visible now. We expect it to be operational in next couple of years. So that will definitely create another opportunity to Mongla. But the bottom line is we should focus on this river connectivity, not only within our country, with the neighboring countries, where we can do bilateral trades, we can do international trades through transshipment,
And one important thing or expectation from our side is we want some reliable schedule between the inland river terminals and the hub port like Chittagong or other ports, so that we can sell that product throughout the year for at least next 6 months or 8 months to our customers, who can then depend on it and build on it as a reliable product. So this is an important expectation from the shipping lines to improve the business in this sector. So thank you very much. Thank you for your time for listening. Thank you. Thank you, Mr. Chaudhary, for your very pertinent recommendations and observations. Ladies and gentlemen, next we have Mr. Tarun Patwari. He's the Managing Director of CUNA Nagel. Is it Nagel or Nagel? Bangladesh. Sir, I would request you to kindly keep your recommendations and suggestions within 8 minutes, if it's possible. Maybe less than that. Well, fantastic. Honorable Chief Guest, special guest, ladies and gentlemen, very, very good morning. Today, actually, as I said in the beginning, that I even don't need 8 minutes because we are logistic operators. Since the port is ready, CFS is ready, vessel is ready, I am ready to sell the product globally. So my function is really there at the end. But thank you very much for this arrangement, really. It is a valuable conference, and we got a lot of details from Mr. Rizvi and from Marsline as well. And these port authorities are here. So very often we get this question whenever we are going to our customers, that what is the alternatives really. So this is the alternative we have got today. So we are very much comfortable, and I will say that we can see the light at the end of the tunnel now, that okay, we have the opportunity, and at the same time we have the alternative and alternative solutions. But things has to come faster than what it is now. Otherwise, we cannot be with the flow. So this is the request from the forwarding community to the authorities, to the port operators, that whatever challenges you have to overcome the issues. You have our supports. We are ready to sell your products. So thank you very much. Thank you, Mr. Patwari. That was indeed very, very precise. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, next we have Mr. Ahmedul Karim Chaudhary. He's the Terminal Manager for Panga Inland Container Terminal, PICT. Honorable Chief Guest, special guest, fellow panelists, electronic and print media, and all participants, very good morning and assalamu alaikum. Before going to the presentation of Mr. Yasir Rizvi, I would like to say something about my terminal, which I am heading now. Actually, I am working for Chittagong Port Authority, but now I am looking after Panga Inland Container Terminal, which is the state-owned, the first river-based container terminal in the Bangladesh. It was planned actually in 1991, very long time ago. Pangao is the name of village. A lot of people ask me why you name it the Pangao Inland Container. Why not Dhaka Container Terminal? Because when our exporters are trying to introduce this terminal, then buyers is asking, where is Panga? So instead of CIF Chittagong, it should be CIF Dhaka. But anyway, the JICA made a study, the feasibility study in 1991. The government started actually construction work in 2005. And finally, 2013, we got the terminal ready. And our Honorable Prime Minister inaugurated in 7th November 2013. What happened after inauguration? The journey started, but
trade is not responding. No one is coming to use Panga. And if you look at 2014, 2014 is less than 1,000 TU. 2015, 1,200 TU. 2016, 4,000 TU. And what we did, we took a lot of measures. The ship owners, our special guest is here. He has taken a lot of steps, including with our honorable minister. Our minister, I think, presided not less than 20 meetings only for the Panga issue. So after taking several steps, we got some positive indication in 2017, from 4,000 to 25,000 TU in 2017. So Mr. Patwari said the light is end of the tunnel. I think it is middle of the tunnel, not is the end of the tunnel. And what happened actually, what we face is the challenges, the people mindset. People are using Chittagong and using trucks up to Dhaka. They have a stagnant mindset. They don't want to divert the trade in inland waterways. So everybody was shaky. Now it's gone. 25,000 throughput we achieved, and we feel in 2018 maybe it will cross 40,000. But I am really hopeful. And Honorable Ambassador asked one thing, that why inland waterways we did not use earlier. We all know we have 24,000 kilometer length of riverways, but all the river is not navigable. You know, only 6,000 is navigable, and in dry season it is around 3,000, 3,500 kilometers. So main problem is draft. When I met our Honorable Minister for Finance, he asked me personally one question: why vessel size is very small? The barge we have seen in Netherlands, that is really economic because they bind 3, 4, 5 barges together, then tow. But in our country, if we want to come from Chittagong to Panga, the towing is not possible due to bay crossing. So all the ships, they are the mini ships, the self-propelled ships, mini ships. And we have a lot of restriction in the river route. There are 86-degree sharp angle in Fotulla. So Department of Shipping given a limitation to the ship owner. Is only 83-meter length ship is allowable and 15-meter width. And the mariner asked me if we can increase 2-meter width, the vessel capacity will increase around 450 to 500 tons. That's why it's not cheaper. Actually, the government of India also emphasizing the coastal shipping in India. That's not for the cheaper, for the environment, for the reducing the pressure from the road. So in India, the coastal shipping concept is actually the domestic shipping. But in our country, domestic shipping we call inland transportation, inland shipping. But when there is a coastal shipping agreement between two countries, we are using this agreement only for the EXIM cargo. But Mr. SB said that they allowed the transshipment. But as far as I know, in SOP, there is only for bilateral cargo and transit cargo. So we actually, personally, I raised this question in a lot of seminar in India, that if you do not allow transshipment cargo, the coastal shipping agreement will not be successful. Because we have imports from, huge imports from India, over $6 billion import, and half of the goods are coming through land port, especially Benapole, Petrapole. 20 days queue in trucks, but they are not using Panga. I talked to a lot of importers, why you are using Benapole? There is a queue of 20 days. Why not Panga? Is only 3 days, 3.5 days. So port facility is not at all a port facility. It is also a customs facility. The importers, sometimes they choose port, whereas the custom facility is proactive to the user,
or importers, if I say in decent way. So sometimes my terminal is very small terminal. We have lot of customs officers. They are screening very well. We cannot bar for the excessive screening. But the importers, the users, they don't like it. They don't like it to be screened, their commodity is 100%. So it is also a factor to make bike. Shipping company, ship owners, they don't like it because that is a disaster for them. So we have to look into this matter, and I am very much hopeful that private terminals are coming, and shipping companies, especially the Maritime, submarine, they are very positive to use inland waterway-based terminal. Some other carriers, they are not willing actually, in my perception. They say in different way, but my perception, they are not very much positive to use the inland terminals. The waterways we have to use for sustainability, for carbon footprint, to reduce the pressure from the highways. And when our Honorable Finance Minister asked me this question, how we can raise our vessel size, I told my experience in Netherlands, because I was there in 4 times. In Netherlands, I spent 1 year continuously in Rotterdam. So I know they are excellent river system and also the bird system. So I prefer that there should be a study to streamline the river to increase the vessel size. And our Honorable Finance Minister also given an instruction to make a study to the Department of Shipping so that in future maybe we can get bigger vessels. So this, if anybody have question, feel free. This, I think, thank you very much for your patience. Thank you, Mr. Chaudhary. It is, I'm sure that you will apparently have a lot of questions directed at you. I already have one question from Facebook towards you. Our next speaker is Ms. Shopna Bhomik. She's the country head for Marks & Spencer, Bangladesh and Myanmar. Thank you, moderator. Assalamu alaikum and good morning, everybody. It's my absolute privilege to be here. Bangladesh is a land of opportunity. And for Marks & Spencer, Bangladesh is very, very important. I remember I joined Marks & Spencer in 2006, and we started our operation with $5 million business with basic products in Bangladesh. And we were very nervous when we started, thinking that how sustainable we will be sourcing out of Bangladesh. Will we have right partners? We will be exposed to all these backward linkages that we have. And today
2005 and 2006, we did $5 million business, and this year we'll be doing $800 million business out of Bangladesh. And we started with the basic products. Today, we'll be doing all the value-added products. We are making blazers, we are making the products that China used to make. So this is the place to be in for RMG. And Marks & Spencer recognized that, and that's why we said that though we are doing $800 million business, we don't plan to put any cap. We want to grow even further. Now coming back to our connection and our focus for this inland waterways. My supply chain head, Naim, he's sitting in that corner, and I remember Naim came and talked to me in 2016 saying that, Shopna, what do we do for this using of this, the waterways, the inbound waterways? And I said, Naim, Amra Bangladeshi, we are always opt for challenge, that we have to take the challenge. And Naim ebong ami amar mone ache amra dujone mile we took that decision je let's start, okay? And in 2016, I remember one container we did as the trial base. So till to date, we have done 217 40-feet containers, and the success rate and the service delivery is 94%. We plan to make it 100%, and that's why is the seminar. Now, what went well? I think when we started, and I remember Naim Jokhon bolo je, let's start this challenge and let's start with one container, and we have done 217 container. Now, this $800 million business, we have to explore a lot of opportunities. And as we have already heard, the Chittagong port is there, but we have to see what are the alternate ways that we can actually use. Now, what went well? Obviously, if I'm not mistaken, I think we were the first retailer to take the challenge and said, and as I told to Naim, saying that we are Bangladeshi, amra Bangladeshi hisebe ei challenge amaderke nite hobe, je let's start. And we have done so far, as I said, 217, but we want to do even more. And I think the first barge ever shipment that we have done out of Munshiganj, and I think a competitive advantage over the competition that has started, which is very good. I think we worked with Safmar as a team. We worked hand in hand, and the destination collaboration was really, really good when we started, and we want it even to be better. Now, 3 things to say. What is the wish list that we have as a brand? I think brands are here to source, and they will continue to grow. What we need to give is the confidence. We have to have the confidence that we can sustainably source from Bangladesh and use all these alternate options. I think the loading standards, obviously that needs to be really, really better. It has to be world-class. Schedule reliability, that we have to, as I said, we have to have the confidence that we will be able to move the containers from these waterways. And drive the import containers so that export containers are smooth as well. I'm just going back to the point where we started, is that this is the land of opportunities. We are today sourcing all the value-added products as well with the core product. Bangladesh is now the example to the rest of the world. We have got the highest number of grain factories. We don't, if you look at the rest of the world, the competition that we give to the rest of the world as the RMG sector, this is the place that we have to be, and we have to make this country and all the alternate options more sustainable, so the brands are comfortable, have the confidence to source out of Bangladesh. Bhashar Mash, Shohidder Proti Shrodha Janiye shesh korchi. Thank you. Dhanyabad Shopna. Ladies and gentlemen, without further delay, we would like to start the open discussion. We have a lot of participants or interested people who want to either ask questions or have recommendations. I would sincerely request that you kindly cut addressing with permission of the chief guest, and please jump right into your questions or your suggestions or your recommendations.
and try to kindly keep it within 2 minutes so we can accommodate maximum number of questions. I would like to start with our former past president, Mohammed Shah Khan. He's the managing director of SS Shipping and Chartering Limited, among many other businesses. Thank you. I will follow the advice of the moderator. I'm not going to address, but my respects to everyone. Today's seminar is very important for our business. We can see from the number of guests and participants here. Every trade, as a matter of fact, is directly or indirectly linked with the inland waterways. Bangladesh is a riverine country. Today, Chittagong port is the main port where from we export our products. But once upon a time, Chalna was the most important port. We used to export jute from there. My trade is bulk shipping. I am not directly involved with container shipping. But what I heard from the participants here and what I understand being involved in the industry, we cannot be dependent on one port. Mongla port, as I remember, it became a dead port. And the present government, it has made an active port. Last I saw in one report from my office in Mongla, there were 47 mother vessels in the Mongla port. But on the container side, I think there is a lot of scope for development. It has to come. Once the Padma Bridge construction is over and the rail line is there, I am sure Mongla port will be equally important and equally workable like Chittagong, and we're waiting for that time to come. Most of the bulk cargoes, especially I am involved with the fertilizer trade, 60% of the fertilizers, they are discharged in Mongla port, and the importers are from that area. It goes to Nawapara. I will go to one specific problem on the bulk trade. In the welcome address, the President mentioned that Bangladesh is one of the fastest growing developing countries. Our import has increased many folds, many folds. I also noticed an statistics given by Mr. Rizvi about the import of bulk products in the country. Food grain, fertilizer, clinker, coal, stone chips, etc. The fertilizer statistics was not there. But I will take the import should be at least 2 million tons, 20 million tons. Most of this cargo is unloaded into the inland river crafts, the barges, mostly barges, self-propelled barges. But of late, we are having a serious crisis in the supply of barges, and the mother ships, they are waiting long time. I know some of my friends, they are in the private sector trade, they are importers. They paid demurrages more than $1 million. Nowadays, the foreign ship owners, they are saying, Bangladesh, Chittagong and Mongla is not our preferred destination. However, how much freight you will pay? So we have to pay a premium, we have to pay demurrages. Why I am bringing this to your kind attention here, especially to the attention of our honorable advisor, that there is a gap between supply and demand of the barges. This thing must be addressed. I am not going into the other issues, especially the containers, because that is not my trade. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Khan. Next, we have another champion of the trade, Mr. Mohammed Hatem. He's the former first vice president of BKMEA. শুভ সকাল
Good morning and assalamu alaikum to everybody. First of all, I'd like to express my heartfelt thanks to Dhaka Chamber of Commerce and Industry to organize this session today, which is very important to use inland container terminal or waterways, inland waterways. Especially, we'll be very happy if we can use the water inland road transportation from the RMG sector. Because you know the maximum RMG industry are located in this area. And from the very beginning of the Panga inland terminal, I was involved with this terminal to introduce and to promote this terminal and to use this terminal. And several times I discussed with the Liton Bhai present here, and also our Minister, Nauparivahan Mantri, Mr. Shah Khan also, and also the Chittagong Port Authority and others people. But still I am waiting to introduce, I am waiting to use this terminal for our exporting goods. Previously, we import some import cargo in inland Panga terminal, but one barrier to use the Panga terminal is one system has been taken by our buyers to all exporting goods. We have to send bound to send to Chittagong CFS opt-out. And then all cargo will be exported from Chittagong. So this is one barrier. So I think here present today, two very important persons who can promote Panga Inland Terminal. One, Madam Shobna Bhumik, and another one, Marsline country operation manager, Mr. Sarwar Alam Chaudhary. This Mrs. Shobna Bhumik, who is the only representative present here today from the buyers forum, buyers side, and shipping side, Mr. Sarwar Alam Chaudhary. If they can try and they can think they will introduce the Panga port, then we will be happy and it will be more speed up to use the Panga port. So can I have a question to Madam Shobna Bhumik and Mr. Sarwar Alam Chaudhary? When we can use the export container from Panga port? Thank you very much. Thank you, Mr. Hatham. Let's hear from another side of the story, if I may say. We have from the academia, Mr. Professor Dr. M. Abdul Batin from Buet. Are you still with us? Mr. Matin, Professor Mr. Matin, sir. Thank you all. Good morning. I'm only academy person here in this August gathering. Actually, all of you are in business and very renowned person. My interest in this area, actually, we are in Buet. Actually, this is my subject. I'm dealing with rivers of Bangladesh and river engineering. And I used to taught waterways of Bangladesh. So in that way, this inland water transport in Bangladesh is very vital issue. What I understand from these topics, actually, rivers in our country is deteriorating too much over the years. No work has been done on the rivers and coasts in our country. And we need to revive all these rivers. The government has the policy to revive all the rivers, 15 years policy, we know. And with this, we can revive our rivers. If we can maintain the rivers, we need to use these rivers through trade and vessels movement. If you
use the rivers by movement, by keeping the trade and cargo vessels and passenger vessels, the river automatically sustain. If you cannot use the rivers through activities, it will be dried up. So my intention is that rivers should be used and vessels and for kind of trade and to be done. Two types of trade, actually, domestic vessels and international vessels. I don't know any BIWT people are here or not. They can tell much about it, about the routes of Bangladesh. We have many routes before, but not in operation. Due to non-operation, it becomes dying up. So we need to operate. Actually, Panga terminal is in our only port, river port terminal for cargo vessel handling. We need 4-meter draft, more than 4-meter draft. So 4-meter draft is not available within the inland rivers. So we need to increase those river by dredging and other maintenance work. So my last point is that I fully agree with the recommendation made by Mr. Rizvi. Third recommendation or fourth recommendation, we need to have one port and maritime authority. We fully dependent on Chittagong Port and Mangla Port Authority and a lot of crowd there. So if we can, regulatory organization is there, so they can maintain which type of traffic is going to the land, highways, and which kind of goods and traffic will be through waterways. So that we can make a regulatory body, regulation that the heavy non-rotten commodities cannot go to the highways. Rotten commodities, those are very useful for the. You can delay the time. Time is taken is no problem because rod and steels you can go through waterways. So regulatory body can handle this thing. So it is important to form a port and maritime authorities. So this recommendation is very good for me. Actually, I appreciate. With these few words, I have more things to talk about because I am academician. I am dealing with other things, so I don't want to talk about much more things. The southwest part of rivers in our country is tidal. So tidal rivers is some negative things. It will push tidal prism and silt it up gradually. But if you work with the river, flow in non-tidal part, flow is required. So one of the obstacles is flow is not coming in dry season. Dry season problem is much more crucial than the wet season. Wet season you can work with 12-month period you can use the river and river port, but in dry period only 2 or 4 and 6 months you can use. So seasonal port can be done, can be used, but wet season port can be used for if you have one only greater than 4-meter draft. So which is very critical, crucial. We cannot get 4-meter draft all over the around the year. So we need to do some raising activities. So as I said earlier, this kind of activities is progressed in our country. Will be not, you cannot get it done very quickly. It will take time. Thank you very much. Thank you, sir. We have one very pertinent question on Facebook. We are on Facebook Live, as you may know. Our former past president, Mr. Asif Ibrahim, asks a question to the advisor and experts. The question is, Panga charges have been reduced. It has been made mandatory for concerned importers to transport 20% imported raw cotton and capital machinery through Panga. Still, it's not getting momentum. Is the road transport lobby too powerful to create obstacles to discourage growth of trade facilitation through Panga? With that, I would like to move to the next question. At the end of the question and answer session, we will allow sufficient time for everyone to address the questions. We have next Mr. Professor Dr. M. Monowar Hussain.
He's the Executive Director of Institute of Water Modeling. Sir. Thank you very much for this very important topic, inland waterways, reshaping connectivity. I think you have very rightly analyzed that in 1960, we had 24,000 kilometers of waterways. Gradually, it declined to around 6,000 right at now. Why it happened, the analysis is necessary. And we have a lot of analysis on it, that freshwater flow and transboundary flow has reduced drastically. And the number of rivers from 700 has reduced to 400 right at now, as per survey of Bangladesh Water Development Board and BIWTA. The routes maintained by BIWTA should consider that it should go ahead with such positive that it can reduce the loads on the roads. We know the condition of roads because already many of you have mentioned. And decentralization, pressure on Dhaka and around Dhaka needs to be reduced. We have many river ports earlier. You know better than me because you are very much linked and related to business opportunity. Formerly, I was an academician. Now I am working with an institute which is linked to the government. And we are giving support to the government to study the situations of rivers, which Professor Motin a little while ago mentioned, that the river draft has reduced significantly. Only very recently, BIWTA carried out a very large study for connectivity of the river between Chittagong and Ashugans up to Karimganj, then linked to other side of our border. And we have completed this study. And it is a $400 million project by the World Bank, and the fund is already there. I think very soon work will start. Again, deep sea port issue has also come. I think we have to go for that because you have mentioned rightly about the Paira port and Haldia port and also Mirasharai port. So these are coming, but it will take time. So what is we have many ports, river ports I would say, but the facilities are not there. How we can do that? Only government will do, or if the business communities will combine hands with the government and create facilities for to meet the future demands. You have projected a demand, but facilities are reducing. Routes are reducing, draft is reducing. So how to cope up with it? We need a good policy. Already some suggestion has come, but we need to more study, have data in our hand to sit and talk and then decide what policy could be more congenial and viable policies for Bangladesh to meet the demands from our foreign buyers and also to satisfy the donors from the foreign country. Thank you very much. Thank you, Dr. Monowar. Next we have with us Mr. Mohit Chaudhary. He's the former chairman of NBR and he holds a lot of other positions as well. But we would like to hear from Mr. Mohit Chaudhary, if we can kindly have the microphone. Thank you very much. Thank you very much. আমিও আশার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করছি। আমার আসলে প্রশ্ন নেই, কারণ আজকে এখানে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি আসায় আমি এটাই ধরে নিচ্ছি যে এই বিষয়টির প্রতি সরকারের আগ্রহ আছে, না হলে এরা দুজন একসঙ্গে এখানে আসতেন না। তো এখানে অনেক জিনিস আলোচনা হয়েছে। সাম আর লং টার্ম অ্যান্ড কস্টলি সলিউশনস সময় লাগবে, যেমন এইমাত্র যেটা বলা হলো নদীর গভীরতা বাড়ানো, এইগুলোতে অনেক স্টাডি করতে হবে, অর্থ ব্যয় হবে। বাট কতগুলা ইয়াসের রিজভির প্রেজেন্টেশনে কয়েকটা সফট ইস্যুস আছে যেগুলা কালকেই করে ফেলা যায়। আমি আমার সরকারের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি। তার মধ্যে প্রথম হলো যে কালকে করে ফেলা যায়, কিন্তু এটা একটু সময় লাগবে প্রসেস করতে। সেটা হলো যে একটা মেরিটাইম অথরিটি করা। আমার মনে হয় যে এটা খুবই দরকার, কারণ এভিয়েশনে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি আছে,
রোড ট্রান্সপোর্টে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি আছে, টেলিকমিউনিকেশনে টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি অথরিটি আছে। পোর্টে না থাকার কোনো কারণ নেই, পোর্টে না থাকার কোনো কারণ নেই। কাজে পোর্টের জন্য, প্রাইভেট পোর্টের জন্য আলাদা পোর্ট অথরিটি আছে। তাইলে আমি মনে করি যে এখানে এটা অবশ্যই থাকা উচিত, রেগুলেটরি অথরিটি যেটা সিরিজবি সাজেস্ট করেছেন, এবং এটা করার জন্য আইনি প্রক্রিয়াতে একটু সময় লাগবে, কিন্তু এটা খুবই দ্রুত করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। দ্বিতীয় হলো যে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংসদে আইন পাস করে প্রাইভেট পোর্ট করার জন্য এই সিদ্ধান্ত করেছেন এবং আইন করেছেন, তার ফলেই প্রাইভেট পোর্ট এখন হচ্ছে। পানগাঁও সরকার নিজেই করেছে রিভার পোর্ট হিসেবে, কিন্তু এখন প্রাইভেট সেক্টরকে ওটা দেওয়া হয়েছে। তো আইন যেখানে হয়েছে, সংসদ যেখানে এই আইন পাস করেছে, সেখানে কোথাও বলা নেই আইনের মধ্যে যে রিভার পোর্ট প্রাইভেট পোর্ট হলে কিছু আইটেম ডিল করতে পারবে আর অন্য কিছু করতে পারবে না। ইট ইজ জাস্ট লাইক এনি আদার পোর্ট ইন বাংলাদেশ। চিটাগং পোর্ট যা করতে পারবে প্রাইভেট পোর্টকে তাই করতে দিতে হবে, আইনের বিধান তাই। কিন্তু মাঝখানে যে কথাটা হয়েছে, এটা আজকে প্রধান অতিথি উনিও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, আমিও ছিলাম এক সময়, উনি আমার আগে ছিলেন। তো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এখানে এই যে আইনের উদ্দেশ্য, এটার থেকে বের হয়ে গিয়ে রেস্ট্রিকটিভ একটা লিস্ট করে দিয়েছে। এটা পরিবর্তন করা কোনোভাবেই কঠিন নয়, এটা খুব তাড়াতাড়ি করা সম্ভব। এটা আরেকটা জিনিস আমি মনে করি। আর থার্ড যে জিনিসটা আমি বলতে চাই সেটা হলো যে ইয়াসির রিজভির প্রেজেন্টেশনে যেটা পোর্ট অফ কলের কথা বলা হয়েছে, আমার মনে হয় যে ইন্ডিয়াতে যদি এটা করা যায় তাহলে আমাদের এখানেও না করতে পারার কোনো কারণ নেই। এবং আই এম শিওর যে বিশেষ অতিথি যিনি আছেন, যেহেতু তিনি এই ট্রেডের সঙ্গে অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করবেন যেটা করা দরকার, এবং তিনিও এটাকে সমর্থন করে এটাকে সামনে নিয়ে যাবেন। তা আমার এই তিনটা বিষয় সম্পর্কে আমার কমেন্ট: পোর্ট অফ কল, সেপারেট রেগুলেটরি অথরিটি, আর restrictive handling by private ports should go. There is no reason for it to stay because this is contrary to the law of the land. Thank you. Thank you, sir. সময় সাপেক্ষের কারণে আমাদের একটু কনসাইজ এবং প্রিসাইজ থাকতে হচ্ছে। I still have 10 more interested people who wants to question or speak, but আমাদেরকে একটু শর্ট করতেই হচ্ছে। নেক্সট আমি ফ্লোর দিচ্ছি মিস্টার রাফি ওমর, ম্যানেজিং পার্টনার অফ SR Associate. If you can kindly be specific, and 2 minutes. For the interest of people, Assalamu alaikum. For the interest of people who don't know me, I've just retired in 2015 after 45 years in the shipping industry. So I have some idea of what's going on in this country, in the world of shipping. But I'll just not take much time. I'll take 2 points which were raised earlier. One is the reliability of service between Dhaka and Chittagong. The one point that I need to raise, because I've been recently involved in the operation of vessels in this route as a consultant, and I find that we need the assistance of Chittagong Port to make this a more viable service proposition, mainly because Chittagong Port has only dedicated 1 berth for the handling of this cargo from Dhaka to Chittagong, which is not sufficient because there are now 7 vessels operating, and there will be more vessels operating. Unless there are more berths to handle these cargo from Dhaka to Chittagong, all these river ports will die very soon. So it is very important that Chittagong Port dedicates more facilities to discharge and load the ships that are going from Dhaka to Chittagong. This is one point I want to make. The other point is that the suggestion that we use alternative route to Calcutta is also very, very important for us to look into. But the fact remains that there is, because of the trade imbalance, we need the export transshipment cargo to be routed. Otherwise, the viability of operating ships in this route is absolutely zero. I have done many mathematics on this, and the figures don't add up. So it is important that our government should take up with the government of India under the bilateral protocol to include transshipment cargo of Bangladesh
with all the 7 ports that is named in the protocol. That will help us to divert the cargo that has been suggested by Mr. Rizvi and others in the air. And it's very important that our government, the and Indian government agree to this. Otherwise, the congestion of the Chittagong port will become absolutely unmanageable, and our trade will suffer, and our exports will suffer. And as Ms. Shopno has said, that they will want to buy more, but they can't because they cannot move the cargo from Bangladesh. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Next, আমাদের মাঝে আছে Mr. Enamul Haq Patwari, Jude Bangladesh Jude Goods Association Chairman. Can kindly keep it to 2 minutes. Thank you very much. Assalamu alaikum and very good afternoon to you all. Actually, I am doing jute goods export business. Our association represent. There is one pioneer actually, that is our moderator is the actually manufacturer of jute as well as exporter of jute products. It's a pleasure for us that he's here. Actually, for transportation, cost effectiveness is important. Transportation from any mill, any factory to actually seaport, that is Chittagong or like Mongla, that's we are based on road transport only, that's truck. At the same time, there is little facilities, but it should be, if there is any scope to improve, but it's important to cost minimize, time and cost minimization. At the same time, there is no deep seaport here. We have to do exports from any transshipment port like this, Singapore, Port Kelang, Port Colombo. There is another time factor. We lose time here, 6 to 7 days. We are losing time always. We are lagging behind, and we are not the we may not be competitive like other neighboring countries. But actually, jute goods is only not we are the exporter. Our neighboring countries, India is also exporter. So these factories, these 2 facilities, one is transportation from factory to port, and port facilities should be improved. That is handling facilities, that is, it is already discussed. At the same time, from seaport to, that is Chittagong or Mongla port to transshipment port, there is actually 6, 7 days, 5 days required to go the Singapore port, and there is another 3, 4 days, 5 days required for, that is roll over there to get, that is mother vessel. I think actually that is the main important for actually cost minimize the that is the important factors to minimize the cost and be competitive with others. Just thank you very much. It is actually it should be actually. Thank you, Mr. Patwari. Next we have Mr. S.M. Focus. Manjurul Haq, Executive Director of HRC Shipping Limited. Sorry. Assalamu alaikum to all present. I am the Executive Director of HRC Shipping, and also I have been former member of PCCI on the Standing Committee of Port Shipping IWT. And in course of different meetings, I have kept a number of suggestions which will be in the file about this Indian haulage system and how to improve the system, how to improve the transit time, and how to bring the ship owners or to attract the ship owners to book cargo up to Panga or to Dhaka. So I have one question, particularly to Mr. Rizvi and Karim, Mr. Karim. What is the time taken to reach a container from Chittagong port to Panga? And what is the time it takes to release a container at the Panga? And also the time taken after releasing the container, reaching the warehouse? Because as a ship owner, when I book a cargo, either from Europe or America or from any outside port of the world, I first look at the transit time. And that is most important for me to see whether that transit time suits me and the other people in the destination. That is the first and most important. And then we have to see
another question to Mr. Rizvi, that what is the time taken for inland haulage by railway and by road? Comparatively, which is better? And also the draft position of the inland rivers, particularly from Chittagong port to ICD Panga. So I think these questions will be more attractive to ship owners. If the ship owners are attracted and come to confidence, they will be booking cargo from any port of the world to Panga, or for that matter by inland railway haulage. Thank you, Mr. Haq. Next we have Mr. Ashraf Ibn Noor. Thank you very He's much. a former senior vice president of Dhaka Chamber of Commerce. Again, kindly 2 minutes. Thank you. Thank you, Mr. Moderator. আমি সবাইকে শুভ অপরাহ্ন এবং জানিয়ে শুরু করছি, বাংলায় বলবো আমি, কারণ এটা ফেব্রুয়ারি মাস তাই। আমার প্রশ্নগুলো খুব স্পেসিফিক। যেমন ধরুন, আমাদের যে সমস্যা পানগা বলেন বা অন্যান্য প্রাইভেট রিভার পোর্টসে বলেন, সেগুলির সমস্যা হচ্ছে ডেপথ প্রবলেম, অর্থাৎ কত ড্রাফটে জাহাজ আসতে পারবে বা যেতে পারবে, এবং এই ড্রাফট ইনক্রিজ করা যায় কি না। আমরা কিছু কাজ করেছিলাম এ ব্যাপারে। তার থেকে আমার ধারণা হিসাবে আমি যতটুকু জানি তা হচ্ছে, যদি কিছু কিছু স্পেসিফিক পয়েন্টে আপনার ড্রেজিং করা যায়, তাহলে পারে যে জাহাজগুলি আসতে পারবে সেইগুলো দিয়ে পানগা উড বিকাম মাচ মোর অ্যাক্টিভ দ্যান ইট ইজ। সবচেয়ে যে কারণে আমাদের আজকে এখানে আসা, সেটা হচ্ছে মিস্টার রিজভি যে পেপারটা দিয়েছেন, তাতে যে পয়েন্টগুলো আছে তার মধ্যে কিছু জিনিস আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই, আমার প্রশ্নগুলো রয়েছে। সেটা হচ্ছে উনি লিড টাইম থ্রু ক্যালকাটা দিয়ে যাওয়ার সময় যে এক্সপেন্সেস অ্যান্ড লিড টাইমগুলোর সমস্যা কিভাবে সমাধান করছেন, কারণ এ ব্যাপারে উনি তেমন কিছু বলেন নাই। আর যদি আমার চিটাগং থেকে বা ঢাকার থেকে আমি একটা মাল নিয়ে ইউরোপে পাঠাতে কলকাতা দিয়ে যেতে বেশি সময় লাগে এবং বেশি কস্ট হয়, তাহলে নিশ্চয়ই স্বাভাবিকভাবেই অনেকে যেতে চাইবেন না। প্রশ্ন হচ্ছে যে আরও একটি জিনিস ওনার ইসের মধ্যে আছে, সেটা আমি একটু বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে উনি যে ফিগারগুলো দিয়েছেন, স্পেশালি বাল্ক ফিগার, তার মধ্যে বোধ হয় কিছু অ্যানোমালিজ আছে। জিনিসটা স্পেশালি আপনার ক্লিংকার যে ফিগারটা দেওয়া আছে 20 মিলিয়ন টুডে ইম্পোর্ট, আমি ঠিক নিশ্চিন্ত নই যে এটা সঠিক ফিগার। আমার জানা মতে এটা একটু কম। যে জিনিসগুলো নিয়ে আরেকটা কথা এখানে বলা দরকার, সেটা হচ্ছে যে আমাদের রিভার রুটের যে কাজগুলো করার জন্য আমাদের সাইজ অফ দি ভ্যাসেলস, আজকে ধরেন বাল্কের জন্য আজকে যে মেন সমস্যা সেটা হচ্ছে যে টাইম চিটাগং পোর্টে যে কনজেশন আছে, সেটার জন্য প্রধানত দায়ী হচ্ছে আমাদের বার্জ ব্যবস্থাপনা। এখন বার্জের যে সাইজগুলো আমরা নিয়ে কাজ করছি, 800, 900 বা 1200, 1500 টনের, এই সাইজ নিয়ে যদি আমরা কাজ করি, তাহলে পারে উইল নেভার বি এবল টু আমাদের যে গ্রোয়িং যে ইম্পোর্ট আছে বা এক্সপোর্ট আছে, সেটাকে আমরা কখনো সমাধান করতে পারবো না। এবং এর জন্য আজকের জামানায় যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে এই 12 ফিট যেটা আমাদের অ্যালাউয়েবল আছে, সেই 12 ফিট বা 15 ফিটে ড্রাফটে যদি আমরা স্বাভাবিকভাবেই একটু রিডিজাইন করি, এবং যদি ডিজি শিপিংস এবং অন্যান্যরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেন এবং ওয়াটার মডেলিংসে তাহলে পরে এটা 15 ফিট করা যেতে পারে, আর 3000 টন পর্যন্ত করা যেতে পারে। যে মুহূর্তে আপনি 3000 টনের থ্রেশহোল্ডে যাবেন, সেই মুহূর্তে আপনার এই কনজেশনসের একটা বড় অংশ খুব দ্রুত কমে যাবে। এবং এটাও সত্যি কথা যে আমরা 3000 টনের এই সমস্ত রিভার ক্রাফটগুলো বাংলাদেশে খুব অনায়াসে এবং অনেক দ্রুত তৈরি করতে পারি। অতএব সেই ব্যাপারে আমাদের একটু মনোযোগী হলে বোধহয় ভালো হয়। আরেকটা হচ্ছে যে ন্যাশনাল পোর্ট ম্যারিটাইম অথরিটি, এটা হয়তো প্রয়োজন আছে এবং এটা সবাই বলছেন আছে, কিন্তু এটা নিয়ে একটু বেশি ভালো রকম চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এবং আমি মনে করি ঢাকা চেম্বার শুড অ্যাকচুয়ালি লুক ইনটু দিস থিংস ইন মাচ মোর ডেপথ দ্যান ইট ইজ সুপারফিশিয়ালি। আমি জাস্ট বললাম আর করলাম
Thank you, Mr. তারপরে Ashraf. সাজেশনটা দিলে পরে ভালো হবে। Thank you, sir. আর শেষ কথা সেটা হচ্ছে এই যে বার্জগুলো আসে এসে দেখা যাচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ রিভার ক্রাফটস অনেক বেশি। এগুলোর একটা ডিপোজ এর জন্য আমি সরকারের ভেরিয়াস অথরিটিস যারা আছেন তাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব, বিকজ এই ডিপোজগুলো পৃথিবীর সব জায়গায় আছে। আমি কাজ করার জন্য যদি ডিপোজ না থাকে বা আমার মাল চুপচাপ বসে পড়ে রয়েছে নদীর মাঝখানে রেখে দিলাম আমি, তার ফলে আমার অন্য জাহাজে যাওয়ার যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে এগুলি যথেষ্ট অস্বস্তিকর এবং এটা দিয়ে আমাদের মুভমেন্টের টাইমস অ্যান্ড কস্ট অনেক বেশি বাড়ে। আপনাদের ধন্যবাদ আশরাফ সাহেব, you have already taken 4 minutes. Next we have Mr. A.M.M. Shahadat Hussain. Once again requesting you to kindly keep it to 2 minutes. I have only 2 more minutes remaining. Thank you. Assalamu alaikum. I was the former chairman Chittagong Port Authority. I was long time chairman, normally 2 years. My period was very long period. So I see this problem in 2 ways. One from the government side, because I served 32 years in government sector, and next 10 years in private sector. So this problem I see from government side as well as in private side. Actually, without river route, impossible in Bangladesh. Because you see, in Chittagong Port there is a study recently, Hamburg Port. They suggested that Chittagong Port must be involved in developing inland port. Because within the next 10 years, the container handling will be increased by 4-folds. So it is not possible for the economy of Bangladesh to increase the road by 4-folds. So we must develop inland port, inland container terminal. So the government should allure this sector to bring the private sector for investment in inland container terminal. And the farm, 2-3 farm, they are interested, they are doing, but that will be insufficient. Because Chittagong Port handles 95% cargo of the Bangladesh. And out of this 95%, 75% Dhaka bound, that will come to the Dhaka. So the container must be in Dhaka. So to bring the container in Dhaka, there must be, you see, inland river container terminal. So we have to do it. And another thing is that the whole economy of the country directly depends upon it. Because we know the economic activity, economic development is directly related with the foreign trade. Nowadays, this foreign trade is again directly related to import-export. Import-export directly depends upon port activity and port efficiency. So whole the economy of the country is looking for this port development. Again, if you develop the port, Chittagong Port, if you develop the infrastructure of the Chittagong Port, that will not be sufficient. Because the cargo or container that is coming, that must go to the doorstep of the consignee. So how that will go? So there must be infrastructure development. Government is trying to develop 100 economic zone. Economic zone is directly related to the export-import oriented trade. So again, port. So port must be developed. Another thing is that what Chittagong Port is doing now, it is not port activity. Port activity in whole world, consolidation, stopping and stopping, is not port activity. It must go to the offsite. So ports should only bring the container, against export the container. That sort of activity should be handled in off-dock, ICD. So government should encourage ICD, government should encourage the waterways, and government should see the port should do their accurate activity, only container coming and going. So today's subject is very important subject, and government should allure the private investor to come forward, and those who have already come forward, they should be given some incentive. For example, you see the inland container terminal investor, they must be given the scope to operate the barges also.
Otherwise, the barge operator, they may make them hostage. So they should be given. Another thing is that to develop the river route is a must, and to develop the river route, two things. One is that proper dredging, another is navigational aid. And if you depend upon the government for dredging and navigation, you will not get proper service. So private sector should be involved. If you do different block the river and give it to the private sector, you will get best services. Thank you, Mr. Here, Shah. the Netherlands ambassador is. Thank you, sir. We have to end the session. Thank you. Thank you so very much. আমি আবারও দুঃখিত যে অনেকের বক্তব্য হয়তো বা আমাকে ছোট করতে হয়েছে এবং এরপরেও আরও অনেকেরই বক্তব্য দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট ছিল, সেটা আমি রাখতে পারছি না। আনফর্চুনেটলি উই আর বিহাইন্ড অন টাইম। বাট ওয়ান্স অ্যাগেন একটা বিষয় হয়তো বা অনেকে আমরা তুলে ধরিনি, যে আমাদের ব্যবসা অথবা বাংলাদেশ is absolutely based on, if I may say, it's absolutely dependent on imports, whereas we are also very raptani mukhi. So we are import dependent and export oriented. For that, in order for the economy to flourish, as we have all said, customs and logistics needs a lot more investments, needs to change their attitude, needs to change their aptitude, and they need to retransform themselves into a customer service oriented department. Unfortunately, we are far, far away from it. And unfortunately, আজকে এত ব্যবসায়ীরা আপনারা কথা বলেছেন, কেউ কিন্তু এই বিষয়গুলো তুলে ধরেননি, যে আপনার একটা সিম্পল কার্গো আসার পরে যে 15 থেকে 21 দিন পর্যন্ত পোর্টে আটকিয়ে থাকে, সেই বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা কেউ কথা বলিনি। That is where the biggest challenge is. একজন কেউ বলেছেন যে আপনার কার্গো, স্টিলের কার্গো আসার পরেও 60 দিন বসে থাকছে, which is very true. Unfortunately, that's where we are losing money. আমরা এফিশিয়েন্সির কথা বলছি, আমরা কস্টের কথা বলছি। যদি আমাদেরকে কস্টে টিকে থাকতে হয় এবং গ্লোবালি যদি কম্পিট করতে হয়, we have to be competitive. And in order to be competitive, we have to be productive in all aspects. In all aspects, starting from the very beginning, যেটা শাহজাহান ভাইও বলেছেন, যে ওনাদেরকে এখন ফ্রেট বেশি দিয়ে, প্রিমিয়াম দিয়ে ফ্রেট নিয়ে আসতে হচ্ছে, simply because আমাদের দেশ থেকে containers খালি যাচ্ছে. So there are challenges and we need to address them. Once again, I have to admit that I am also a victim of the complications that we have in customs. সেগুলোকে সহজীকরণ করা একান্তই প্রয়োজন. There was a lot of questions addressed to Yasir. There was a lot of recommendations or comments addressed to Panga authority as well. And of course, we have the advisor and our Honorable Nur Alam Chaudhry Sahib. I think they would be the right persons to address those questions, but I believe we had a very fruitful discussion. Thank you, Mr. President. Thank you for giving me the opportunity to be here today. Thank you, sir. I would like to give the floor to Mr. Yasir first. There were several questions addressed to you. If you can kindly address them. Thank you, Khalid, for handling this so well. I'll just take the opportunity to address some of the more general questions as well, not just the ones that was specified at me. I might be overstepping the territory, but I'll just quickly do it. Mr. Hatem of BKMA pertinently raised the question of the Chittagong. All exports are now from Chittagong. So the solution to this is not very difficult. এখন বাংলাদেশ থেকে যত এক্সপোর্ট হচ্ছে, the buying terms are FOB Chittagong. It's just a question of changing the buying terms from FOB Chittagong to FOB Dhaka. এটার জন্য দুই পক্ষেরই ডিসকাশন লাগবে, বিকজ the small change is that এটা প্রাইসিংয়ে চেঞ্জ হবে। এখন আপনি যে প্রাইসটা পাচ্ছেন, ওইখানে চিটাগংয়ে মালটা ট্রান্সফার করার খরচটা ঢুকানো আছে। যখন FOB ঢাকা হবে, ওই খরচটা মাইনাস হয়ে যাবে। স্বপ্ন রাইট? So it's as simple as that, sir. It's just a question of adjusting the price by a few cents here and there, and that can be very easily and mutually solved. Let me see. Both Professor Mateen as well as Dr. Monwar discussed the draft challenges and the shrinking riverways. See, that challenge is undeniable, but if we just focus on the main trade route, which is Dhaka and Chittagong, the Meghna River, the Dholeshwari River, the Buriganga, and the Shitalakha, here the draft is actually quite good. We have 4-meter draft all year round,
as I was mentioning, that bulk cargo is moving all year round on these rivers without any major dredging. So, of course, things can improve. There are bottlenecks where we can get better, but the existing draft is more than enough for the present situation. Mr. Asif Ibrahim was, ex-president, was mentioning about the 20%, this is the Facebook question, the 20% mandatory volumes not happening. For those who are not aware, raw cotton and one capital machinery was mandated that 20% should move through Panga. But if I can say, this was done quite clumsily. It was not specified where this 20% will be dictated from. Will it be at the time of import? Will it be at Chittagong port itself? So it was not defined, and as a result, it didn't take place. And of course, to be fair to the importers, the supporting infrastructure was not in place in terms of vessels. I personally think that mandating anything is not the right way to do business, but perhaps if you can maybe specify the regions, the Panga region, the Naranganj region, the Munshiganj region, these factories can be encouraged or even mandated to bring the imports instead of making a general 20%. Mr. Rafi Omar very rightly pointed out that Chittagong port only has one berth dedicated for the river terminals, where there's multiple vessels and multiple terminals to cater to. And this one berth is now also being used for feeder vessels. So actually I'll just quickly go back to what Mr. Karim was also saying, Ahmed Karim, that why the river terminals didn't take place. And the limitations of Chittagong port is definitely a very big factor. Because we've addressed everything else. We've addressed the vessels, we've addressed the reliability to a certain degree. But what we've not addressed is Chittagong port's inability to handle multiple vessels, especially the smaller ones. Mr. Enamul Haq Patwari mentioned about the deep sea port. The deep sea port, in my opinion, is not really the right discussion at this time. Deep sea ports require much larger volumes than what the country is doing now. And as you know, mother vessels are getting larger and larger. So for a mother vessel to call Bangladesh, be it Shonadia, be it Matharbari, it doesn't make sense at the volumes we have now or the volumes we'll have for the next 5 to 10 years. So the focus should be on improving the existing ports and, of course, making similar new ports through a feeder vessel model. And I'll just, what else was there? Mr. Ashraf Noor from DCCI, he mentioned the vessel sizes. This, of course, I believe the vessel sizes now are the most efficient possible given the limitations, but there are, with certain efforts on certain loosening of restrictions on the government side, a few meters here and there can make a big difference. But just to share with you, sir, our port has handled a vessel of 3,200 metric tons once. So it is happening. You mentioned 3,000 tons as the magic figure. We've handled 3,200 tons of a steel coil vessel once. Specific dredging, as I mentioned, the riverways are already navigable. There's one point at the Shondip Shoal which requires the high tide, and this is something that is being addressed now by the World Bank. They have already committed certain funds. I can't remember the exact figure now, possibly $560 million, to dredge the Shondip Shoal and make the rivers navigable around the clock instead of just the two tides, or the Shondip Shoal specifically. You mentioned about lead time and expenses of Chittagong versus Haldia. Of course, Haldia is further. Haldia will take at least another 1 day of sailing compared to Chittagong. But this is something, I'll just take a cue from what Khalid Bhai was saying, that the cost of congestion is higher than everything else. It is higher than a 1 day sailing time, it is higher than an extra handling at Haldia, and any other cost you can think of is overshadowed by the cost of congestion. And the even greater cost is the capping of our GDP and trade growth. So this is why, even if it takes 1 day extra sailing, of course, mind you, at Haldia there is less congestion, so you're saving the 5 to 7 days congestion time at Chittagong, which we're not calculating for the container vessels. So time-wise, it'll be better. Cost-wise, apple to apple, it'll be more, but if you calculate all the costs, it'll be cheaper as well, sir. The bulk figures of the cement, I apologize, there might be a mistake there. That is actually not my area of expertise. But we have to keep in mind that the cement industry brings both via Chittagong as well as from India through the inland waterways. So maybe if we combine both the figures, it might be higher, but I apologize if there's a mistake there. And lastly, what Mr. Karim was saying on the coastal protocol agreement. Karim bhai, apnar coastal protocol agreement transshipment provision ache. Bola jodi DG shipping permit kore, taile the vessels can carry transshipment cargo.
ওটা আপনি অন্যভাবে দেখেন, যদি ট্রান্সশিপমেন্ট পারমিট না করে সমস্যা নেই, আপনি তাহলে কি হচ্ছে, আপনি ইউ উইল নট গেট ট্রিটেড এজ এ ডোমেস্টিক ভেসেল, ইউ উইল হ্যাভ টু পে দ্য ইন্টারন্যাশনাল ভেসেল চার্জেস which are 40% higher, but only the vessel charges, মানে berthing charge and all that, not the other charges. Unloading যেগুলো আসল যে খরচ হয়, crane charge, ওগুলো কিন্তু they're same rates for everyone. So your vessel will not be treated as a coastal vessel, it will be treated as an international vessel, so you'll pay slightly more. But in terms of যদি per TEU হিসাব করেন টাকাটা খুবই কম, কিন্তু এই সব ইন্ডিয়ান পোর্টগুলা will accept your vessel even if it's not a coastal vessel. Thank you for giving me the floor. আমি আগে ফেসবুকে যে প্রশ্নটা এসছে এই বিষয়টা একটু খোলসা করতে চাই। আসলে এই পানগাঁও আইসিটি প্রতিষ্ঠার পর যখন আমরা দেখলাম যে খুব বেশি রেসপন্স পাচ্ছি না, তখন আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে একটা নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছিল যে ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে সকল টেক্সটাইল এবং স্পিনিং মিলস আছে তাদের ক্যাপিটাল মেশিনারি এবং কটনের অ্যাটলিস্ট 20% যাতে পানগাঁওতে আনে। এটা এক ধরনের ফোর্সিং ইনভাইটেশন, যে তারা কিছু পণ্য আনার পরেই বিষয়টা বুঝতে পারবে যে পানগাঁওর সুফলটা কী। আসলে আমি স্টার্টই করলাম না, আমি কোনোদিন গেলামই না, বসে বসে মন্তব্য করলাম, সেটার জন্যই কিন্তু করা হয়েছে। এবং বাদশা টেক্সটাইল মিল আমার মনে হয় 200-300 কন্টেনার ইতিমধ্যে এনেছে। কিছু কিছু ফ্যাক্টরি সাড়া দিয়েছে, কিছু কিছু সাড়া দেয়নি, বলেছে যে এটাতে অ্যাম্বিগুইটি আছে, এটা কেমনে আনবো, এলসি ভাগ করবো কিনা, না ওভাবে বলা হয় না। 20% না, ইয়ারলি 20% আপনি যে বলেও মানেন তার 20% অ্যাপ্রক্সিমেট আনার জন্য একটা গাইডেন্স দেওয়া হয়েছিল, এটা মানা হয়নি। যাই হোক, এখন আর আমরা ফিল করছি না যে এটার প্রয়োজন আছে, যার চয়েস তারাই আসবে। আর আরেকটা বিষয় এখানে উত্থাপিত হয়েছে, সেটা হলো যে টাইম টেকেন টু কাম পানগাঁও। অ্যাকচুয়ালি সেলিং টাইম যদি আমরা হিসাব করি, আমাদের যে 10 নটিক্যাল মাইল আমাদের ভেসেল স্পিড, তাতে প্রায় 16 ঘন্টার মতো লাগে, কিন্তু ওই একটা টাইডের প্রয়োজন হয় সন্দ্বীপ চ্যানেলে, সেটার জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম 1 ডে হিসাব করি। তো 1 ডে ইজ মানে আমাদের নেভিগেবল টাইম, কিন্তু এখন উইকলি 2টা ভেসেল আমরা চালাচ্ছি। ডিপেন্ডস অন ইনডিউসমেন্ট, আমরা যত বেশি ইউজ করবেন ততই ভেসেল ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে। আমরা যদি 7 দিনে 7টা ভেসেল নিয়ে আসি, তাহলে এটা একদিনেই পানগাঁও আসা সম্ভব। আর কার্গো রিলিজিংয়ের ব্যাপারে সেম ডে কার্গো রিলিজ করার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, কারণ চিটাগং পোর্টের তো হিউজ কনজেশন, পানগাঁওতে যেহেতু সেরকম কনজেশন নেই, জাহাজ থেকে আজকে নামলো তো আজকে যদি অ্যাপ্রেসমেন্ট প্রয়োজন না হয়, কাস্টম এক্সামিনেশন প্রয়োজন না হয়, সেম ডে ডেলিভারি আমরা করেছি। আমরা শুক্রবারে ডেলিভারি করেছি, আমরা শনিবারে ডেলিভারি করেছি, এমনকি একটা সিঙ্গেল কাস্টমার যদি বলে যে আমরা আসবো শুক্রবার, কাস্টমস এবং পোর্ট উপস্থিত থাকে, রিলিজিংয়ের কোনো সমস্যা নেই। আর ওয়্যার হাউস পর্যন্ত যাওয়ার বিষয়টা পানগাঁও থেকে আসলে আমাদের যে কারণেই হোক, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু গ্রো করেছে টঙ্গী, সাভার, গাজীপুর, কালিয়াকৈর, কোনাবাড়ি, মাওনা থেকে ময়মনসিংহ সড়ক, এই জোনটার মধ্যে। এখন পানগাঁও থেকে এই জোনে কার্গো পরিবহন করতে গেলে ঢাকা শহরের উপর দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আমরা সুখের কথা হলো এই যে সরকার একটা ইনার সার্কুলার রুট এবং মিডল সার্কুলার রুট নির্মাণে হাত দিয়েছে, বেশ অনেকটা কনস্ট্রাকশন হয়েও গেছে। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা ফিল করছি যে কালাকান্দি, হেমায়েতপুর এই সেকশনটা যদি রেডি হয়ে যায়, তাহলে আমরা কিন্তু এই পানগাঁও থেকে হাসনাবাদ হয়ে কালাকান্দি, হেমায়েতপুর, সাভার হয়ে আমরা এই বেল্টে দিবারাত্রি চলাচল করতে পারবো। এবং এটা আশা করছি আমরা 2019-এর মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হবে। এটার জন্য আমাদের নৌ পরিবহন মন্ত্রী, মাননীয় সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী সহ একসাথে বৈঠক করবে। আমরা জয়েন্ট সেক্রেটারির নেতৃত্বে 7 সদস্যের কমিটি, আমিও সদস্য ছিলাম, আমরা একটা বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়েছি কি করতে হবে। এটার উপরে হয়তো খুব সহসা একটা সভা হবে এবং এটাকে এক্সপিডাইট করার জন্য, যাতে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে 24 ঘন্টা চলাচল করতে পারি। সেটা যদি হয় তাহলে ওয়্যার হাউজিংয়ে যেতে কস্ট যেমন কমবে, টাইমও যেমন কমে যাবে। আর ইনল্যান্ড হলেজ টাইমের ব্যাপার বলা হয়েছে, রোড, রেল এবং ওয়াটারওয়েজ। আপনারা যদি দেখেন রেল সার্ভিসটা আমাদের এই 1987 সালে কমলাপুর আইসিটি হয়েছে, 90,000 টিউ টার্গেট, আমরা আজ পর্যন্ত টার্গেট ছুঁতে পারি নাই। যদি এই হলেজ এই টাইমটাই যদি ফ্যাক্টর হতো, তাহলে এখানে 2 লক্ষ টিউ ছাড়িয়ে যেত। আসলে যেটা হয়, রেলের এখানে 8 ঘন্টা থেকে প্রায় 40 ঘন্টা পর্যন্ত সময় লাগে, কোয়াইট আনপ্রেডিক্টেবল। আপনি যদি রোডে যান, রোডের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখানে অনেকে বলে আমরা এখন রোড ভালো হয়েছে 6 ঘন্টায় চলে যাই, কিন্তু এটা আসলে খুবই আনপ্রেডিক্টেবল। কখনো কখনো 50 আওয়ার্সও লেগে যাচ্ছে।
অনেক ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে, অনেক পিলফারেজ হচ্ছে, অনেক সমস্যা, কিন্তু সেক্ষেত্রে কোয়াইট প্রেডিক্টেবল। আপনার যদি বিশেষ করে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজে আসেন তাহলে আপনি আশা করতে পারেন যে জাহাজীকরণের পরে একদিনের মধ্যে আপনি চলে আসতে পারবেন। আরেকটা জিনিস যেটা ইয়াসের রিজভি যেটা লাস্টলি তুললো, আসলে কোস্টাল শিপিং এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরের পরে ওখানে বলা হয়েছে ইম্পোর্ট, এক্সপোর্ট অ্যান্ড ট্রানজিট, তিনটে কমোডিটি, নো থার্ড কান্ট্রি কমোডিটি ইজ অ্যালাউড, এটা এসওপির মধ্যে বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন আসছে যে হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল ট্যারিফ দিতে পারি। আমাদেরকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের ইনল্যান্ড ওয়াটারে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল শিপ অ্যালাউড না। ডিপার্টমেন্ট অফ শিপিং থেকে ভয়েস পারমিশন নিতে হয়। কোনো ইন্টারন্যাশনাল শিপ কিন্তু আমাদের ইনল্যান্ড ওয়াটারে আসতে পারবে না এক্সেপ্ট আন্ডার দ্য কোস্টাল শিপিং এগ্রিমেন্ট। ইন্ডিয়ান জাহাজ যদি কোস্টাল শিপিং এগ্রিমেন্টের আন্ডারে চলে এবং বোথ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ শিপিং যদি সেটা এন্ডোর্স করে, দ্যাট শিপ ক্যান কাম টু আওয়ার পোর্ট। এবং সেটা এখানে কয়েকটা পোর্টকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, একথা ঠিক। তবে এটা ভবিষ্যতে জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটি যদি সামিট পোর্ট এবং রূপায়ণ পোর্ট বা একেখান পোর্টকে ইনক্লুড করে, সেটার স্কোপ অবশ্যই আছে, ফিউচার ডিসকাশনে এটা অবশ্যই আসবে। তবে এখন যে প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে মানে ট্রান্সশিপমেন্ট ভলিউমটাকে পাঠানোর জন্য, এটার জন্য আসলে ইন্ডিয়ান ডিপার্টমেন্ট অফ শিপিং থেকে এন্ডোর্সমেন্ট লাগবে। এটা আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, আমাদের ভবিষ্যৎ নেক্সট নিশ্চয়ই জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটি দেখবেন। আর ওভারঅল আমার যে বক্তব্য সেটা হলো বার্ড ভিউ নিয়ে যদি দেশের দিকে তাকাই, তাহলে আমাদের ট্রেডের যে অবস্থা তাতে লজিস্টিক কস্ট আমি যতটুকু শুনেছি 16 to 18% পড়ে যায়, যেখানে চায়নার 8%। তো একটা লজিস্টিক কস্ট যদি আমরা ওভারঅল দেশের লজিস্টিক কস্টটাকে কমাতে পারি, তাহলে আমাদের জিডিপি গ্রোথ এমনি 1-2% বেড়ে যাবে। কারণ 18% লজিস্টিক কস্ট নিয়ে আমাদের ট্রেড বিশ্ব বাজারে যে কম্পিট করে, এটাকে রিডিউস করার জন্য আসলে সামগ্রিকভাবে টপ লেভেল থেকে যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন, ঠিক একইভাবে লজিস্টিক্স বাংলাদেশ একটা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে ফর লজিস্টিক্স ডেভেলপমেন্ট। শুধু খণ্ডিতভাবে একটা ম্যারিটাইম অথরিটি করে দিলাম বা একটা এখানে প্রায়োরিটি ফিক্স করতে হবে যে কোন কাজটা আমাকে আগে করতে হবে, আমাদের ক্যাপাসিটি কোথায় বাড়াতে হবে টু রিডিউস দ্য ওভারঅল লজিস্টিক কস্ট। এটাই আমার বক্তব্য। ধন্যবাদ সবাই। I would like to request the MC to kindly take the floor now. Thank you very much, sir. It was indeed a very interesting session. And now may I call upon the special guest, Mr. Nuri Alam Chaudhry, MP, Chairman, Committee on Estimates, Bangladesh Parliament, and former Chairman, Parliamentary Standing Committee on Ministry of Shipping, to kindly deliver his address. Mr. Chaudhry. Bismillahirrahmanirrahim. ভাষার শহীদদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করতেছি। আজকের মঞ্চে আমাদের প্রধান অতিথি, আমাদের অ্যাডভাইজার সাহেব, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, ব্যবসায়ীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। খুব ভালো আলোচনা হলো, অনেক কিছুই আমরা জানতে পারলাম। কিন্তু একটা সমস্যা আছে, সেটা হলো আজকে আলোচনায় যদি যারা এই উত্তরটা দিবেন, আমাদের নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে যদি মন্ত্রী বা কর্মকর্তা থাকতেন, তাহলে হয়তো ডিটেলস তারা আরও কিছু সমস্যা আমরা সেখানে সমাধান করতে পারতাম। নৌ পরিবহন সেক্টরের মাধ্যমে মালামাল পরিবহন করলে খরচ কম পড়বে, এটা আমরা সকল ব্যবসায়ীরা যে কোনো কাজেই আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু আপনাদেরকে ভাবতে হবে যে পাকিস্তান আমলে মোংলা পোর্টের পরে বাংলাদেশের এই 54-55 বছরে নতুন কোনো বন্দর করার কোনো পরিকল্পনা বা কোনো পদক্ষেপ কোনো সরকার গ্রহণ করে নাই। জননেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা আসার পরেই 96 সরকারের সময় আমরা পানগাঁও বন্দরে কার্যক্রম শুরু করি এবং 2009-এর পরে আমরা পায়রা বন্দরের কাজ আমরা শুরু করি। এই যে একটি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আগানোর পরে আমাদের অনেকগুলি সমস্যা ছিল এবং আমাদের অ্যাডভাইজার সাহেব এখানে আছেন, এখন এই সমস্যাগুলি আমাদের অনেক সমস্যা আছেন, কিন্তু তারপরও আমি ব্যবসায়ীদেরকে বলবো যে এখন আমরা আমাদের মানসিকতাটা একটু পরিবর্তন করতে হবে। যদি আমরা মানসিকতা পরিবর্তন করতে পারি, যে ধরনের সমস্যা এখানে আলোচনা হয়েছে, আমি মনে করি না এটা খুব বড় ধরনের ব্যবসায়ীদের জন্য কোনো সমস্যা। আমাদের সরকার ব্যবসায়ীদের জন্য অনেক সুবিধা দিয়েছেন, আসলে ব্যবসায়ীরা সেই সুবিধাটা ভোগ করতে পারতেছেন কিনা বা নিতে পারতেছেন কিনা, সেটাই চেম্বারের এখানে সভাপতি আসছেন যারা আছেন। আপনারা জানবেন যে পানগাঁও পোর্ট বন্দর চালু করার পরে
এই বন্দরকে চালু রাখার জন্য আমাদের কিছু পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। এই লসটা মানে মাল পরিবহনের জন্য আমরা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নিজস্ব অর্থায়নে 3টা জাহাজ আমরা ক্রয় করি, যেন শর্ট টাইমে আমরা এটা চালু করতে পারি। পরবর্তীতে নেভির মাধ্যমে আমরা 2টো জাহাজ আমরা করি। আমরা BIWTCর মাধ্যমে 3টা জাহাজ আমাদের হয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারিভাবে আমরা প্রায় 50টা জাহাজের পারমিশন দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে 15টা মতো জাহাজ কিন্তু আমাদের রেডি হয়ে আছেন এবং সেটা আমরা কাজ করতেছি। এবং এই যে এখন যে জাহাজের সংখ্যা আছে সেটা যে কোনো প্রাইভেট পোর্ট থেকে, সেটা পানগাঁও হোক বা SAPL হোক, আমরা প্রতিদিন একটি করে জাহাজ চট্টগ্রামে আমরা মাল পরিবহন করার মতো ক্ষমতা আছেন আমাদের। এবং আপনি জানবেন, আমি এই 3 দিনের রেকর্ড জানি চট্টগ্রাম বন্দরে 3 দিনে প্রতিদিন একটা করে ইম্পোর্ট জাহাজ কিন্তু পানগাঁওর জন্য রোড হচ্ছে। আজকে রাত্রেও একটা SAPL মনে হয় রোড শেষ হবে, রাত্রে আরেকটা জাহাজ আমাদের রোড হবে। এবং এখনও চট্টগ্রাম বন্দরে 2-3টা জাহাজ কিন্তু অপেক্ষা করতেছে, কন্টেনার যদি থাকে তাহলে জাহাজ আনতে পারবে। আমাদের সরকার থেকে এই গত বছরই আমরা মোংলা পোর্টে 70% ট্যারিফ আমরা কিন্তু আমাদের সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে আমরা কিন্তু 3 বছরের জন্য কমায় দিয়েছি। 1 বছর কিন্তু পার হয়ে গেছে, এই সুযোগটা কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ীরা নিতে পারেনি। আমরা পানগাঁওর জন্য প্রায় 65 থেকে 70% ট্যারিফ 3 বছরের জন্য কিন্তু আমরা বন্দরে আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে আমরা এই ট্যারিফ কমায় দিয়েছি, যেন ব্যবসায়ীরা এই 3 বছর এই সুযোগটা তারা নিতে পারে। এখন মোংলা বন্দরে আমাদের কিছু সমস্যা আছে, সেটা হলো আসলে আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে বন্দর তৈরি হয়েছে প্রায় 55 বছরের উপর। আমাদের অ্যাডভাইজার সাহেবের বাড়িও কি বাগেরহাটি দক্ষিণে, কিন্তু আপনারা আমার মনে হয় 80 আমাদের মহিষ সাহেব আছে, উনি সচিব ছিলেন যখন, 80 দশক বা 90 দশকে আমরা টার্মিনাল নির্মাণ করলাম। এখন পর্যন্ত মোংলা বন্দরে গিয়ারলেস জাহাজ খালি করার জন্য কোনো ক্রেন নাই। এখন হলো ড্রাফট যেহেতু কম, তাহলে ছোট জাহাজ আসার সংখ্যাই কিন্তু বেশি থাকবে, গিয়ারলেস জাহাজ। আজকে যদি এখানে আমরা শর্ট টাইমের মধ্যে একটি ক্রেন আমরা দিতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের জুট এবং এক্সপোর্ট এবং পদ্মা যখন ব্রিজ হয়ে যাবে উন্নতি, তাহলে আমরা মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমরা কিন্তু প্রতি সপ্তাহে 2টো করে জাহাজ কিন্তু আমার মনে হয় এখানে যারা ইম্পোর্ট এক্সপোর্টার আছেন বা মার্কসেলের লোক, আমরা কিন্তু এখন প্রতিটা সপ্তাহে 2টা জাহাজ দিতে পারি, ইমিডিয়েট দিতে পারি, যেটা শর্ট টাইমে করা সম্ভব। কারণ এখনও পৃথিবীতে সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা অনেকের হাতেই কিন্তু 1500 টিউসের ছোট ছোট জাহাজ তারা ইউজ করে। তো সেই জাহাজগুলিকে যদি সপ্তাহে আমরা 2টো জাহাজ দিই আর পানগাঁও থেকে যদি আমরা নৌপথে এই সাপোর্টটা দিই, তাহলে কিন্তু আমরা এখনই আমরা এটা শুরু করতে পারবো। আমাদের এখানে আলোচনা হয়েছে আপনার SOP, আমাদের এই যে ট্রান্সশিপমেন্টের ব্যাপারে। ট্রান্সশিপমেন্ট আপনারা জানেন বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় এই চুক্তিটা হয় ভারতের সহিত আমাদের নৌ প্রোটোকল, কিন্তু অনেক বছর এই প্রোটোকলটা কোনো কাজ করেনি। আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এটাকে চালু করে, এবং চালু করার পরে আমরা সর্বপ্রথম জাহাজ কিন্তু পাঠাই কৃষ্ণপট্টা থেকে কিন্তু আমরা পরিবহন করি। এবং এখনও আমাদের এখান থেকে আমরা প্রতি মাসে কিন্তু আমরা কিছু জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আমরা পাঠাচ্ছি পারাদ্বীপ। প্রতি সপ্তাহে পারাদ্বীপে একটা করে জাহাজ কিন্তু আমাদের এই প্রোটোকলে যাচ্ছে। ভারতে ক্যালকাটায় আমরা কয়েকটা ট্রিপ করেছি, আমরা অনেকগুলি পোর্টের সাথে কিন্তু আমাদের চালু হয়েছে। হ্যাঁ, এখানে আসলে ট্রান্সশিপমেন্ট শব্দটা না থাকার কারণে, এই সুযোগটা না থাকার কারণে আমরা এক্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিটা পাচ্ছি না। আমি অ্যাডভাইজার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এটা যদি হয়ে যায় তাই দু দেশে আমরা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড কান্ট্রি, তা এক্সপোর্টটাই আমাদের সবথেকে বেশি। ট্রান্সশিপমেন্ট থাকলে তাহলে হয়তো শর্ট টাইমে আমরা যে কোনো পোর্ট, সেটা আপনার ক্যালকাটা হোক, পারাদ্বীপ হোক, সবথেকে বেটার হবে আমার মনে হয় যে আমার কাছে সবথেকে যেটা মনে হয় সেটা হলো ভাইজ্যাক ড্রাফট বেশি, ভাইজ্যাকে এক্সপোর্ট করতে আমাদের জন্য ভাইজ্যাক থেকে আমরা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা অন্যান্য কান্ট্রিতে আমরা ভাইজ্যাক থেকে পারবো। যাই হোক, এটা ব্যবসায়ীরা নিয়ে যাবে, শিপিং যারা আছেন তারাই এটা চয়েস করবেন, তাদের যেখান থেকে জাহাজ ট্রান্সশিপমেন্ট করতে সুবিধা হবে। কিন্তু আমাদের এই ট্রান্সশিপমেন্ট সুযোগটা থাকলে এই জিনিসটা আমাদের সুবিধা হবে। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, কিন্তু তাহলে আমাদের দেশের রেভিনিউ কমে যাবে। কারণ যে ইনকামটা আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমরা করি, এটা যদি ইন্টারন্যাশনাল অন্য কোনো দেশে হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু একটা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি আমাদের সরকারের হবে। এই কারণে আমি মনে করি যে যদি এটাকে আমরা মোংলা এবং পায়রা
এই ধরনের পোর্টের মাধ্যমে ট্রান্সশিপমেন্ট আমরা করি, তাহলে এই টোটাল রেভিনিউটা আমাদের এটা পুরা থেকে যাবে। আর এখানে মহিষ সাহেব আমাদের একটা কথা বলেছেন, আসলে এটা আমিও মনে করি যে এই যে বন্দর ম্যানেজমেন্ট, এখানে আমাদের একটু সমস্যা আছে। আমাদের যে অথরিটিগুলি আছে, চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, এটা এক একটা জন্য এক একটা আইন, এবং এই এক একটা আইনের এক একজনের এক এক রকম ট্যারিফ এবং এক এক রকম সুযোগ সুবিধা, এবং যারা এখানে ফিল্ড ওয়ার্ক করে তারাই হলো ওই পোর্টের আবার মেম্বার। তার মানে যারা কাজ করতেছে তারাই পলিসি করতেছে, তাদের পলিসি আবার ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে। আমিও মনে করি ভারতে যদি দেখেন, ভারতে কিন্তু একটা পোর্ট অথরিটি, তার আন্ডারে সব পোর্ট অথরিটি, মানে মেন পোর্ট অথরিটি যেটা আছে তারা পলিসি মেকিং করেন, এইগুলি করেন, তার আন্ডারে চট্টগ্রাম মানে ক্যালকাটা বন্দর, হ্যাঁ ক্যালকাটা বন্দর, বোম্বে বন্দর, আদার্স বন্দরগুলি পরিচালিত হয়। আমাদের মনে হয় আমাদের, এবং সিঙ্গাপুরে যদি দেখেন যে সিঙ্গাপুরের পোর্ট অথরিটি চেয়ারম্যান যে সে কিন্তু মন্ত্রী স্ট্যাটাস। আপনি হংকংয়ে যদি দেখেন, দেখবেন যে এই রকম মানে যারা মানে পলিসি মেকিং করতে পারে বা হাই লেভেলে, তারাই কিন্তু এই পোর্টগুলি চালায়। আমাদের এখানে একটু দুর্বলতা আছে। আমি মনে করি অ্যাডভাইজার সাহেব যদি হস্তক্ষেপ নেয়, সবাই যদি এটা চায়, একটা অথরিটি হওয়া উচিত, এবং তার আন্ডারে ছোটো ছোটো অথরিটি বা পোর্টগুলি যদি থাকে, তাহলে পলিসি মেকিং এবং নতুন পোর্ট তৈরি করার জন্য আমাদের পয়সা পেতেও সুবিধা হবে, আমাদের মানে বিজনেসে পলিসি মেকিং করতে আমাদের এটা সুবিধা হবে। আমি এটা নিজেই আমি উপলব্ধি করি। আর সামিটের যে সমস্যাটা, আসলে প্রাইভেট পোর্ট এটা কোনো আইন হয়নি। প্রাইভেট পোর্টে আইন কত সনে হয়েছে? যখন আপনারা পারমিশন দেওয়া হয়েছে, যখন চট্টগ্রামের থেকে পোর্টের থেকে একটা এনওসি নিয়ে তারা পোর্টগুলি করেছে। পরবর্তীতে আমাদের সরকার আসার পরে আমরা একটা নীতিমালা করেছি, নট আইন। আমি জানি এটা, আমি তখন এটা সভাপতি ছিলাম। আসলে 111-এর পরে কেয়ারটেকার সরকারের সময় পরের থেকে কিছু চট্টগ্রাম বন্দরে এনওসি নিয়ে এই পোর্টগুলি হয়, এবং এই পোর্টগুলি হওয়ার পরে আমরা গত পার্লামেন্টের সময়, আমি তখন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান, আমরাই বলি যে এটা একটা প্রাইভেট পোর্টগুলির জন্য একটা নীতিমালা থাকা দরকার। এবং এখন আমি মনে করি শুধু নীতিমালা না, এইটাকে এখন আইনে রূপান্তরিত করা দরকার। তাহলে এই কেন এক্সপোর্ট করতে পারবে না, কেন ইম্পোর্ট করতে পারবে না, এই সাপোর্টিংগুলি আইনের মাধ্যমে, বা যদি ওই একটা পোর্ট থাকতো তাহলে এই সমস্যাগুলি হতো না। কারণ আমরা যখন প্রাইভেট পোর্ট পারমিশনগুলি দিয়েছে, আপনাদের পারমিশন কে দিয়েছে? ফার্স্টে আপনাদের পারমিশন সব কটা প্রাইভেট পোর্ট পারমিশন দিচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর। চট্টগ্রাম বন্দর কেন প্রাইভেট পোর্টে পারমিশন দেবে? চট্টগ্রাম বন্দর তো নিজেই একটা অথরিটি, নিজেই একটা বন্দর, বরং সে প্রাইভেট পোর্টে পারমিশন। এখানে আমার মনে হয় কিছুটা গ্যাপ, আমার মনে হয় যে গ্যাপ রয়ে গেছে, এবং এটা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আলোচনা করে এটাকে একটা প্রাইভেট পোর্টগুলিকেও একটা নীতিমালার মধ্যে আনা উচিত। এবং তাদের ট্যারিফ কী হবে, সরকারি পোর্টের সাথে তারা যদি ট্যারিফ ডিফারেন্স হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আবার বিজনেসে আমাদের প্রতিযোগিতা আমরা টিকে থাকতে পারবো না। আমার মনে হয় এটা হওয়া দরকার। আর আমরা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কিন্তু আরও অনেকগুলি বড় বড় পোর্টের পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি, কিন্তু এই যেভাবে আমাদের গ্রোথ বাড়তেছে ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্টে, এবং 5-7 বছর তো দূরের কথা, পরের কথা, আমাদের এখন চিন্তা করতে হবে শর্ট টাইম। এবং শর্ট টাইমের জন্য একটাই উপায় আছে, সেটা হলো আমরা যদি ভাসমান পোর্ট আমরা আনতে পারি, যেটা আমাদের অনেক দেশেই আছে। এটা বার্জের উপর ট্রান্সশিপমেন্ট করা সম্ভব। এটা ইনভেস্টমেন্ট বিজনেসম্যানরা করতে পারে, সরকারও পারে, ব্যবসায়ী পারে। তাহলে আমরা সমুদ্রের মোহনায় এটা খুব 6 মাসের মধ্যে এই পোর্টগুলি আমরা চালু করতে পারি। এবং এইটা যদি চালু করি, তাহলে ট্রান্সশিপমেন্টটা জাস্ট পায়রার ট্রান্সপেন্ট বা আমাদের প্রাইভেট পোর্টের মালটা তখন চট্টগ্রাম বন্দরে না নামায় আমরা সমুদ্রের মধ্যে থেকে এই ট্রান্সশিপমেন্ট আমরা করে দিতে পারবো। এটা একটা চট্টগ্রাম বন্দর একটা পরিকল্পনা নিয়েছে, কিন্তু এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এটা অনেক সময় লাগবে। কিন্তু যদি প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা এখানে আগে আসেন, তাহলে আপনার এটা হবে। এখানে ঢাকায় এতগুলি ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকায় কোনো অবডক নেই। আসলে আমাদের ব্যবসায়ীদের মানসিকতাটাকে আমরা সব করব, আমরা প্রোডাকশন করব, আমরা পলিথিন ফ্যাক্টরি করব, আমরা এটা ইন্ডাস্ট্রি যে সাপোর্টিং বিজনেস সব আমরা করব, আমরা নিজেরাই ট্রাক কিনবো, আমরাই ট্রাকে রোড করব, আমরাই চট্টগ্রাম বন্দরে যাব, আমরাই এইগুলি করব। আসলে না, যার যার বিজনেসটা যদি সেপারেট হয়ে যায়, তাহলে সবাই সুযোগটা হয়ে যায়। ঢাকার বেশিরভাগ অবডক চট্টগ্রামে, বরং এই মালগুলি অবডকে আগে যাচ্ছে, তারপর পোর্টে যাচ্ছে। এত ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকায় কোনো অবডক নেই। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি মালিকরা অবডকে পৌঁছে দেবে মালটা, তারা তাদের পেমেন্ট নিয়ে যাবে, তাদের দায়িত্ব শেষ। এরপরে হলো শিপিং এজেন্টের দায়িত্ব, এরপরে হলো আমাদের মানে যারা মালটা বুক করে তাদের ফরওয়ার্ডার, ট্রেড ফরওয়ার্ডারদের দায়িত্ব। আমরা সেই সকল দায়িত্ব ইন্ডাস্ট্রি মালিকরা নিয়ে নিই।
আমাদের সকল দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে না, আমরা আমাদের মাল প্রোডাকশন করে একটা জায়গা পর্যন্ত দিয়ে দেবো, তারপরে যাদের দায়িত্ব তারা কবে এক্সপোর্ট করবে, কবে কোন শিপ ধরবে, সেটা তারা এই সুযোগটা করবে। আমার মনে হয় যে এখানে আমাদের একটু পরিচালনা মানে একটু ব্যবসায়ীদের আগে আসতে হবে এবং ঢাকার কাছাকাছি এমন একটা জায়গা চয়েস করতে হবে, তাদের দায়িত্ব শুধু সেখানে মালটা পৌঁছায় দেওয়ার। এরপরে ট্রেড ফরওয়ার্ডাররা কোথায় কীভাবে নেবে, কোন জাহাজ ধরাবে, কোন জায়গা করে, এটা তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি মালিকদের বা ব্যবসায়ীদের এই হেডেকটা আমি মনে করি এটা দূর করতে হবে, তা না হলে এই ধরনের সমস্যা আমাদের কস্টিং সবসময় আমাদের বেড়ে যাবে। আজকে চট্টগ্রামে পানগাঁও থেকে এক্সপোর্টের এখানে এতগুলি ব্যবসায়ী আছেন, বলেন একটা কন্টেনারে ভাড়া কত কেউ বলতে পারে? বলেন কত ভাড়া? হ্যাঁ, পানগাঁও টু চট্টগ্রামে ভাড়া কত এক্সপোর্ট? বলেন কত ডলার হতে পারে? 150। বলেন পানগাঁও থেকে আমাদের সরকার ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করে, শিপ ওনারদের সাথে আলোচনা করে এখান থেকে এক্সপোর্ট জাহাজের এক কন্টেনার ভাড়া মাত্র $100। তাহলে $100 আমার কাছে রেটশিট আছে, $100 মানে 12,000 টাকা। আপনারা 27,000 টাকা দিয়ে ট্রাকে মাল পাঠাচ্ছেন, কিন্তু আপনারা 12,000 টাকা দিয়ে পানগাঁওকে ব্যবহার করবেন না। এটা তো সরকার তো আমি মনে করি যে আমার কাছে এখানে আপনি দেখেন, আমি তো বললাম যে ব্যবসায়ীরা হয়তো জানেনই না, সমস্যাটা এখানে। আমাদের এক্সপোর্টের 20 এটা আমার আসলে পানগাঁও ম্যানেজারে বলার কথা ছিল সরকারের পক্ষ থেকে, পোর্টের পক্ষ থেকে, কিন্তু এটা এখন যেহেতু আমার একটু জানা আছে আমি বলি। 20 ফিটের 10 টন পর্যন্ত এক্সপোর্ট হলো $100। 20 ফিটের কন্টেনার 15 টন পর্যন্ত ভাড়া হলো $120। 20 টনের আপ টু মানে ডি মানে হলো মনে হয়, আমি ঠিক জানি, হ্যাঁ ড্রাই কন্টেনার, সেটার ভাড়া মাত্র $150। 20 ফিট ডি রোডের কন্টেনার 25 টন পর্যন্ত $180। 20 ফিট ডি রোডের অ্যাবাভ 30 টন, 30 টনের নিয়ে উপরে কিন্তু মাল আনার কোনো ইন্টারন্যাশনাল নিয়মই নেই, কিন্তু কেন আসে আমি জানি না, তবু এই সুযোগটা রাখা হয়েছে। এটা এক্সপোর্ট $240। 40 ডি রোডের জাহাজ আপ টু 30 টনস $200। 40 ফিট ডি লোডেড অ্যাবাভ 30 টনস, এটা হলো $220। 40 ফিট এইচসি রোডেড অ্যাবাভ 30 টনস $220 মাত্র। 45 এইচটি রোডেড আপ টু 30 টনস $280। 20 ফিট রোডেড রিফার মাত্র $200। 40 ফিট রোডেড রিফার $280। 40 ফিট এইচসি রোডেড রিফার 300। এই যে ভাড়া, আমরা সবাই জানি যে একটা কন্টেনারে 2টা ট্রাক লাগে, তার একটা কন্টেনার যদি 2টা ট্রাক লাগে, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ভাড়া মিনিমাম 17,000, তাহলে দুটোয় কত আসবে? আর এখানে মাত্র $100 মানে আসবে 12,000 টাকা। হ্যাঁ, 8,000 টাকা। তা 8,000 টাকায় আপনি পাচ্ছেন হলো এক কন্টেনার মানে 2 ট্রাক, আর ওখান থেকে আপনার ফ্যাক্টরি হাইয়েস্ট 4,000 টাকা আসতে পারে। এবং সব থেকে যে বেশি বেনিফিটটা দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদের জন্য, সেটা আসলে এখানে মানে আমাদের মহিষ সাহেব এবং আমাদের অর্থায়ন, এই যে আপনারা চট্টগ্রামে এক্সপোর্টটা করেন, আপনারা কতদিন পরে পেমেন্টটা পান? চট্টগ্রামে যাওয়ার পরে, যখন এটা চট্টগ্রাম বন্দর এই করে, তারপরে আপনি এখানে বিল অফ লেডিং পাচ্ছেন। কিন্তু পানগাঁও যদি রাত্রে পৌঁছে যায়, পানগাঁও থেকে আপনি বিল পাবেন, তার মানে চট্টগ্রামের থেকে আপনি এক্সপোর্টের টাকা 3 দিন আগে পাবেন। আপনি যদি 200-400 কোটি টাকার এক্সপোর্ট করেন, সেটা 3 দিন কিন্তু অনেক একটা কস্ট। সেই সুযোগটাও কিন্তু সরকার এই সকল রকম পানগাঁওর জন্য করে দিয়েছে। আসলে আমরা সবসময় আলোচনা করি, অনেক সমস্যা আমরা তুলে ধরি, কিন্তু সমাধান কিন্তু আমাদের হাতে, ব্যবসায়ীর হাতে। আমাদের এখানে একজন ব্যবসায়ী বলেছেন যে বাল্কের ব্যাপারে, আচ্ছা আমি জানি না, আমার অ্যাডভাইজার সাহেব আরও ভালো বলতে পারবে, তা বাল্কের ব্যাপারে, বাল্কে এখন আমাদের প্রায় 6 কোটি টন ক্যাপাসিটি আছে। আপনারা জানেন যে একটা সময় আমাদের হাতে মাত্র অল্প কিছু নৌযান ছিল, এখন আমাদের ক্যাপাসিটি কিন্তু অনেক বেশি। এর থেকে বেশি ক্যাপাসিটি জাহাজ যদি তৈরি করা হয়,
তাহলে আমরা মোংলা এবং চট্টগ্রামে ভিতরে এই জাহাজ রাখা জায়গা দিতে পারবো না। তাহলে এখন আমাদের জাহাজ কেন ড্যামারেজ খাচ্ছে, কেন আমরা রাইটারেজ জাহাজ দিতে পারতেছি না, এই প্রশ্ন এখন অনেকেই করে। আমরা দিতে পারতেছি না আমাদের কিছু ব্যবসায়ীদের জন্য। আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুরা যখন কোনো ইন্ডাস্ট্রি করে তারা সকল ফ্যাসিলিটি রাখে, কিন্তু তারা যে তাদের র ম্যাটেরিয়ালসটা খালাস করবে ওই ফ্যাসিলিটিটা রাখে না। তারা ওই নৌযানগুলিকে তারা গোডাউন হিসাবে ব্যবহার করে নদীর মধ্যে। আজকে একটা জাহাজ 1 মাস আগে খালি হয় না। তার মানে আমার যে ক্যাপাসিটি আছে, প্রতি ক্যাপাসিটি আমাদের নৌ সেক্টরে আমাদের নেতারা বসে আছেন। আমরা দেখেছি আমাদের জাহাজগুলি আপনি দেখবেন ফ্লাই অ্যাশ আনতেছে, আমাদের ক্লিংকার আনতেছে, মাল আনতেছে, কিন্তু কোনো জাহাজই 20 দিন থেকে 1 মাস আগে তারা আনলোডিং করে না। তাহলে একটা জাহাজ দিয়ে আমি 3টা ট্রিপ করতে পারতাম, সেখানে একটা জাহাজ দিয়ে আমরা একটা ট্রিপ করি, যার কারণে আমাদের ক্যাপাসিটি থাকার পরেও আমাদের জাহাজ ড্যামারেজ খাচ্ছে। এইটা আমার মনে হয় চেম্বারের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের ফাংশন। ব্যবসায়ী আপনারা যদি আগে আসেন, আপনারা যদি নৌ সেক্টরের মালিকদের সাথে এবং যারা ইন্ডাস্ট্রি মালিক তাদের সাথে বসে ওই আনলোডিং টাইমটা কমায় দেন, আমি মনে করি যদি এটা 8 দিন থেকে 12 দিনের মধ্যে আসে তাহলে চট্টগ্রাম বন্দরে এই জাহাজ ড্যামারেজ খাবে না। কিন্তু এখনই আপনি চলেন, আমরা আমি নাম বলতে চাই না, যাদের সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে দেখবেন যে সব জাহাজগুলি 1 মাস ধরে পড়ে আছে। তাহলে আরও যদি 1000 জাহাজ হয় একই জিনিস হবে, 1000 গোডাউনের সংখ্যা বাড়বে। আনলোডিং ফ্যাসিলিটি নাই। আপনার সিমেন্ট ফ্যাক্টরি করেছেন, আপনি অনেক বড় বড় ফ্যাক্টরি করেছেন, সকল সুবিধা রাখছেন, আপনি একটা মাত্র ঘাট রেখেছেন। আপনার র মেটেরিয়ালস তো আপনি ওইভাবে আউটপুট করতে পারতেছেন না। এটা আমাদের ব্যবসায়ীদের কারণে হচ্ছে। এটা সরকারের, আমি মনে করি সরকারের এখানে করার কিছু নাই। সরকার পায়রা বন্দর করে দিয়েছে। এই যে মানে যদি একটা অথরিটি থাকতো বা থাকতো যে এই যে পায়রা বন্দর করা হয়েছে, পায়রা বন্দর কেন করা হয়েছে, যে পায়রার থেকে আমাদের যে ইম্পোর্টটা হয় এটা 3 ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হলো চট্টগ্রামে যে সকল ইন্ডাস্ট্রি আছে সেটার জন্য একটা পার্সেন্টেজ 40% বা 30%। মোংলা বন্দরের মাধ্যমে নর্থ বেঙ্গলে পর্যন্ত আমরা আরও হয়তো 20% আমরা এখানে করতে পারি। আর থার্ড হলো যে আমাদের বরিশাল ডিভিশন এবং ফরিদপুর ডিভিশন, এইগুলিকে আমরা পায়রার থেকে করতে পারি। তাহলে আমার যে মালটা ইম্পোর্ট হচ্ছে সেটাকে ভাগ করে দিতে হবে, যে আমার এই মালের মধ্যে খাদ্যশস্যের মধ্যে 40% চিটাগাংয়ে খালি হবে, 40% মোংলায় খালি হবে, 20% আগে এইটা ছিল এক সময়, সেটাকে 20% এখন পায়রাকে করে দিতে হবে। এটা সারের ব্যাপারে করতে হবে, এটা প্রাইভেট ইম্পোর্টারের ব্যাপারে করতে হবে। তাহলে আমরা আমাদের ইম্পোর্ট এক্সপোর্টটাকে ডাইভার্ট করতে পারবো। কিন্তু সবই যদি আমরা চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্যে নির্ভর থাকি, অবশ্যই ব্যবসায়ীদের কষ্ট বাড়বে এবং একটা সময় এই বন্দর লোড নেওয়ার এখনই এই শক্তি নাই, আরও এটা দুর্বল হয়ে যাবে। আমার মনে হয় যে ব্যবসায়ীদের বসে এই জিনিসটা পরিকল্পনা করতে হবে যে আমরা কিভাবে পায়রাকে আগামী দিনের জন্য আমরা অ্যাঙ্কর স্পোর্ট হিসাবে আমরা এটাকে পায়রাকে আমরা চালু করতে পারি। আর এসিপিএল আছেন এখানে। আরেকটা সমস্যা আমাদের নৌ পরিবহন সেক্টরে আরও ভারতের জন্য, সেটা হলো আমাদের যে ভারতের 7 সিস্টারের জন্য যে আমাদের কন্ট্রাক্টটা এইটা হয়েছিল ট্রানজিট। আজকে এই ট্রানজিট কিন্তু আমাদের নৌ ব্যবহার হচ্ছে না, কারণ ওখানে যে বন্দরটা দেওয়া হয়েছে আশুগঞ্জ বন্দর, সে আশুগঞ্জ বন্দরে কোনো পানি নেই, আশুগঞ্জ বন্দরে কোনো জেটি নাই, আশুগঞ্জ বন্দরে কোনো করা হয় নাই। বরং এইখানে যদি এই নারায়ণগঞ্জকে ইনক্লুড করা যায় তাহলে কিন্তু নারায়ণগঞ্জ থেকে কুমিল্লা যেতে কিন্তু গাড়িতে 2 ঘন্টা বেশি লাগবে না রাত্রে ট্রাকে। তাহলে কিন্তু এই যে 7 সিস্টারের যে ব্যবসাটা, এটা আমাদের বন্দর এবং আমাদের নৌ সেক্টর কিন্তু আমাদের করা সম্ভব। যাই হোক, এখানে অনেক বলে ফেলেছি। আর বন্দরের ব্যবসা করবে, নৌযানের ব্যবসা করবে, সবাই ব্যবসা করবে। আরও ব্যবসাটা আজকে সামিট, আমি জানি পাই না কোনো দিন, আজকে সামিটের সম্বন্ধে আমার একটা কমপ্লেন আছে। এই কমপ্লেনটা হলো, আপনারা বন্দর করেছেন, চট্টগ্রাম বন্দর জাহাজ কিনে এনেছে, আপনারা চট্টগ্রামে বন্দরে চার্টার নিয়ে এই সেক্টরটাকে 3 বছর পিছিয়ে দিয়েছেন। কারণ আপনারা যখন চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজটাকে খুশি করার জন্য, বন্দরকে খুশি করার জন্য চার্টার নিয়েছেন, তখন আপনারা রেটটা ঠিক রাখতে পারেন নাই, আপনারা মার্কেটিংও করতে পারেন নাই, আপনারা মার্কস লাইনকেও আনতে পারেন নাই, আপনারা কাউকেও আনতে পারেন নাই। আপনারা বন্দরে কর্মকর্তাদের যে দায় ছিল সেই দায় থেকে তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। যেহেতু তারা 3টা জাহাজ কিনেছে, তাদের যে হেডেকটা ছিল কিভাবে এসিপিএল চালু হবে, কিভাবে
পানগাঁও চালু হবে, কারণ এটার সাথে তাদের ওই জাহাজের ইনকামটা শুরু ছিল। কিন্তু আমি মনে করি আপনারা এই চার্টারটা করে আপনারা 25 কোটি টাকা লস করেছেন, চট্টগ্রাম বন্দরে 25 কোটি টাকা সেভ করে দিয়েছেন, আর এই সেক্টরকে 3 বছর পিছাই দিয়েছেন। কারণ আপনারা যখন এইটা করেছেন তখন পানগাঁও সপ্তাহে একটা জাহাজ আসে নাই এবং তার কন্টেনার আসে নাই। কিন্তু যখন প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা এই পানগাঁও আসা শুরু করলো, প্রথমে 3 দিনে একটা করে জাহাজ দিত, এখন প্রতিদিন দিচ্ছে। তাই সরকার ব্যবসা করতে গেলে সেই ব্যবসা করা সম্ভব না, সরকার পলিসি মেকিং করবেন, আর যারা ব্যবসায়ী তারা ব্যবসা করবেন, আপনারা সাহায্য করবেন, কিন্তু এমন অতিরিক্ত সাহায্য করেন না যেটা এখন আপনার নিজেই লস হচ্ছে, নিজের উপরই এখন আপনার পড়েছে। আমি জানি না ভুল বলছে কিনা, আপনার ম্যানেজমেন্ট বলতে পারে, কিন্তু আমি বলবো, কিন্তু যেই বলুক আপনাকে জাহাজ মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে, তা আমি কেন পোর্ট জাহাজ করেছে, পোর্ট তার জাহাজ চালানোর জন্য দেখতেন অনেক কষ্ট বা অনেক রকম পলিসি করতো। পোর্ট যখন জাহাজগুলিকে চার্টার দিছে, আমি এটা বিরোধিতাও করি যে পোর্ট তো জাহাজ চালানোর ব্যবসা না, তো পোর্ট কেন বা জাহাজ কিনবে, পোর্ট সেই জাহাজটা আবার কেনই বা চার্টার দেবে। পোর্ট হাইয়েস্ট এটাকে বিআইডব্লিউটিসিকে দিতে পারত, অথবা আমাদের যে শিপিং কর্পোরেশন আছে তাদেরকে দিতে পারত, যে তোমরা এই জাহাজগুলি চালাও। কিন্তু সেখানে প্রাইভেট সেক্টর, মানে আমি আমার পাবলিকের টাকা, সেই টাকা দিয়ে আমি জাহাজ কিনে আমি আবার আরেক, যাই হোক, তারপরেও অনেকের এখানে সহযোগিতা আছে। আমাদের একটু আগে আমাদের পানগাঁওর আমাদের ম্যানেজার সাহেব বলেছেন যে বাদশা টেক্সটাইলের থেকে আরম্ভ করে অনেক বড় বড় ইন্ডাস্ট্রির মালিক অনেক প্রথম দিকে অনেক রিস্ক নিয়ে তারা কিন্তু এই ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট তারা করেছে। গত মাসেও আমাদের কয়েকশো কন্টেনার এক্সপোর্ট এই পানগাঁও থেকে এবং ইসের থেকে চালু হয়েছে, এবং আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমি জানি না অনেকেই সাহায্য করেছেন, তবুও এই পানগাঁওকে চালু করার জন্য মার্কস লাইনের ভূমিকা অবশ্যই আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে। যারা ফার্স্টের থেকে যে সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে, যার কারণে এখন আমরা প্রতিদিন একটা করে জাহাজ দেওয়ার ক্ষমতা যেমন হচ্ছে, আমাদের পাইপলাইনে আরও 4-5টা জাহাজ আমরা নামলে আমরা আরও যখন চাহিদা বাড়বে প্রতিদিন 2টো জাহাজও করা সম্ভব হবে। সকল ব্যবসায়ীদেরকে সরকার যে সকল সুযোগ দিবে সেই সুযোগগুলি আপনারা গ্রহণ করবেন, আপনারা জানার চেষ্টা করবেন। আপনারা পানগাঁও ওয়েবসাইটে গেলেই এইগুলি দেখতে পারতেন। আজকে আমি জানি না শিপিং লাইন্স যারা আছে বা অন্যরা যারা আছে সবাই আপনাদের কাছ থেকে ভাড়া বেশি চাবে, কিন্তু আপনারা যদি পানগাঁও ট্যারিফটা না জানেন, আপনারা যদি পানগাঁও রেটটা না জানেন, আপনারা বার্গেনিং করতে পারবেন না। এবং এখানে আরেকটা সুযোগ আছে, সেটা আসলে পোর্ট ম্যানেজার সাহেব বলে নেই, আপনি যদি চট্টগ্রাম থেকে পানগাঁওর জন্য বুক করেন তাহলে চট্টগ্রাম বন্দরেও কিন্তু একটা সুযোগ আপনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। যে মালটা পানগাঁওর জন্য এলসি করা হবে সেটা কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরে আমরা কত ডলার যেন আমরা ট্যারিফ কমাই দিয়েছি শুধুমাত্র পানগাঁওর কন্টেনারের জন্য, যেখানে কিন্তু আপনি চট্টগ্রাম বন্দরে যখন নামাবেন তখনও কিন্তু সরকার সেখান থেকে কিন্তু ট্যারিফ এখানে করা হয়েছে। আর আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কল দিয়ে ভারতে যাওয়া সম্ভব না, আসলে এটা আসলে আমাদের ভুল ধারণা। কারণ এই যে এসওপি শুধুই মানে কন্টেনারের মানে পোর্টের চার্জই জড়িত না, আমাদের যে জাহাজগুলি তৈরি হয়েছে এখানে অনেক কিছু ইন্টারন্যাশনাল জাহাজের সাথে মিল নাই, মানে সুযোগ নাই। এটাকে একটা নতুন একটা জাহাজের আমাদের করা হয়েছে। এইগুলি আমরা আসলে এসওপি ছাড়া ভারত, মায়ানমার, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড এইসব জায়গায় আমাদের এই জাহাজগুলি যেতে পারবে না। এবং এই ছোটো জাহাজগুলি যদি পানগাঁও নারায়ণগঞ্জ থেকে করতে হয় তাহলে চেন্নাইও যেতে পারবে না, চেন্নাইও একটু রিস্ক হয়ে যাবে, চেন্নাই যাওয়ার জন্য আরেকটু বড় জাহাজ দরকার হবে। আমরা হাইয়েস্ট পারাদ্বীপ পর্যন্ত, ভাইজাগ পর্যন্ত আমাদের এই এখন যে 176 কন্টেনারে যে জাহাজগুলি আছে 4.5 মিটারের, এই জাহাজগুলি আপনার ভাইজাগ পর্যন্ত ইজিলি আমরা এটা পারবো। এবং ভবিষ্যতে আমাদের আরও ইনল্যান্ড পোর্ট করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। সরকারের আরও আপনাদের ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেওয়া মানে করার জন্য আরও অনেক রকম পরিকল্পনা আমাদের অ্যাডভাইজার সাহেব বলতে পারবে। আজকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমার সকলের পক্ষ থেকে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বাংলা। Thank you very much, Mr. Chaudhary. And now, ladies and gentlemen, speech by the chief guest. May I request Dr. Mashur Rahman, Economic Affairs Advisor to the Honorable Prime Minister, to deliver his address. Honorable Chief Guest.
I guess we are quite behind the schedule, and that gives me an opportunity. I would prefer that, because the more I speak, the more ignorance I will disclose. But let me start by offering my regards to all of you, and to the organizers for inviting me, and also confess that I do not know much about the business which was the subject matter of discussion. As Secretary Railway or in some other capacities while working as a civil servant, I had gathered some idea of the problem, but I guess that's a bit obsolete. But let me start with the growth that we are anticipating, growth of the economy, and the kind of transport, logistics and facilities that we would need. We are now 7+ and on a sustained basis. The projection or the expectation of reaching high level status would require that our growth accelerates to some 8+%. With the savings and investment that we have and a little bit of enhanced capacity, it's possible to reach 8.5 to 9% growth if we are a little more efficient, and if we remove some of the anomalies of taxation, of expenditure, of other regulatory arrangements. As to transportation, increasingly we have shifted to multimodal transport, as the discussion was disclosed. We carry from factory or the warehouse to some intermediate position, and then we use railway or smaller vessels or truck to go to the port, and from port, of course, the only thing that you can use is the seagoing vessels. So multimodality has increasingly become the actual mode of transportation. But there is still no agency which can coordinate. I would use coordinate the multimodal transportation. I use coordination because the operation of the specific transportation mode by and large will remain as it is, particularly to the extent the government handles it. The private operators perhaps could combine some of it, but not railway or river transport. Let me share with you a little bit about the development of the railway in the subcontinent. It's a fascinating story as to how things happen and how the government intervention can facilitate. The railway in the subcontinent started as a private sector initiative. They would build 20, 30 or 40 miles of railway roads to connect some hub with a factory or the market that was there. It turned out that these were disconnected, so it could not operate. The transport network needs to be connected. And then came in the government. The government's financing was also interesting. It was debt financed. It was not budget tax financed. The government of the British colony, India, they issued bonds at 3% guaranteed return. And the arrangement was that if the railway could not make 3%, the government would make up the difference. If the railway makes more than that, the government gets the income. And there is a reinvestment by the railway. India still has a railway finance corporation which declares dividend between 12 and 18%, which is pretty high. The railway borrows money from there to make investment. The contemporary national accounting system recognizes government-owned railway as a commercial entity. We had the budgetary system that the railway budget is proposed separately
And that part of the railway budget comes into the government's overall budget to the extent it contributes to the government's checker or takes money from the government's checker. India still follows that. We have merged the railway budget into the government budget. But internally, the railway used to make a operational budget which would show how many passengers and how much of how much of cargo they would carry, and what would be the income from their business. But there has not been any investment in railway, any significant investment in railway since 1947. So the railway's quality of its asset deteriorated. It also started losing, and I guess the loss amounted to something between 150 to 200 crores a year, which was the amount of loss-making subsidy, or subsidy in whatever we want to call it. There was some mention that the regional trade, sorry, I would not go into that, but let me say that one of the points which came up was the customs restrictions and the customs problem which also affect the transportation system. One part of it, and the popular story, is the mismanagement or disorientation of custom official, at least the relatively low-level customs officials. But I guess there is a more important reason, which is systemic. If you look at our customs tariff, you will find that our nominal custom duty, the highest nominal custom duty is 25%. But trade-weighted duty is 13 point something. But let me say that half of the nominal duty. But if you look at the dispersion, what the difference between some items, it is about 70%, which means that if some of the item can be imported at custom duty of 1%, there are items for which you would pay 70%. And if they are in the same class of goods, then the customs is expected to look at each item that you import. The reason that the customs assessors or customs inspectors tend to open up and bargain with you, what they would do, is because of the dispersion, wide dispersion of rates, and also the difficulty of classification. You can put it in a high tariff regime bracket, or you can put it in a lower tariff bracket, because the distinction may be very subtle, and even the fellow who is doing it doesn't know where to put it. So one is this customs laws and the tariff laws and the barriers. It is necessary that we look at it carefully, because if the tariff is systematically problematic, however much we may try to expedite clearance, it may not happen, because everybody then stands exposed to some kind of complaint. And one of the gentlemen talked about Nuapara as emerging, or as having emerged as a major internal port. Is substantially true. But the port had been organized at Roosevelt Jetty in Pune, which was a junction for multimodal transport, steamer, river route, and railway. But it was subject to a kind of vandalism, so it shifted to Nuapara, which remained reasonably peaceful. At Nuapara, you can offload from train and unload onto train only by night, when the road transport and the railway transport are suspended by and large. Within 5 or 6 miles, there are 4 or 5 crossings between the national highway and the railway. So the railway cannot run with the speed. So we shifted to night, and because of this structural difficulty, there is an imposed inefficiency of both railway and truck operation. As Railway Secretary in 1994, I had suggested that the road be straightened, or the railway may be shifted,
which is about quarter of a century, but nothing has happened so far. Hopefully, it will happen at some point of time. There was some reference, there was some suggestion of multimodal regulatory body or multimodal regulatory authority, or maritime authority, sorry, maritime authority. The shipping department now exercises some of the powers that we think the authority will assume or can be attributed to authority. I was not very clear whether we are talking about allocating classes of cargo to different modes of transport, or allocating space for different cargo by the maritime authority. I think if a regulatory authority takes that responsibility and that authority, that is the first step of going into dysfunction. The government's regulation, the government facilities should provide opportunities to the actual user, and the actual user will decide which is beneficial for him. Once the bureaucracy starts deciding what the businessman will do, the businessman stops doing things. He starts going to the offices to get the file signed, which is another business. Private port, I guess one of the decisions for which the government authority should be praised is the opportunity given to private port. There is nothing in the world which says that a port cannot be built by the private sector. It will be subject to regulation, that is true. The port has a kind of monopoly or oligopoly power. They should not be allowed to do that. But barring that, there is no reason why private sector cannot make investment in building port. If we do that, I guess what may happen is, if you look at the concept of hub and a spoke, there will be some hubs which will be mainly government investment or maybe large private sector investment, and around that there would be a few smaller ports which will serve the actual user of the cargo. That I guess would allow a more flexible structure of transportation and a more flexible location and arrangement of port situation. I guess the ambassador, she raised a question why we do not use waterways. Port of Panga was not mentioned and so on. Why waterways is not used is there's a lot more in history than the current information. Mr. Monar Hussain and Dr. Professor Motin, they would know much more than I do. There was a time when a railway and steamer service were integrated, owned by the same company. The waterways, the navigational waterways were maintained by this company. The government might have put in some money, but at some point of time that stopped. And the government, it became the government's responsibility to maintain the river route. The government did not spend enough for whatever reason. But also, by the time, or even then, if you look at the structure of the business or economy, you will find that we have mostly small and medium-sized businessmen, medium-sized manufacturing facilities. They would like that the goods that the input that they bring in and the goods that they sell, it should be possible to operate from the doorstep. If you want to do that, which is to the advantage of these business people, you need operation on a smaller scale. Operation on a smaller scale allows you to use truck. Alternatively, the factories grow up along the river bank, but as the roads developed, it also got set up, it also was set up by the roadside. That is how the industries are located. Steamer and river routes are, can be used for small scale movement. Railway needs a little higher scale of movement. So
the larger scale movement was feasible as long as the government had a large share of the business and the cargo movement. But as the private sector developed, which was the right way of doing things, also we needed transport facilities which would reach the doorstep. So there again, the hub and the spoke concept would be very useful. But somehow or other, we missed planning the transport sector. And still now, our transport sector planning is a response to the problem that we create by not addressing things in proper time. That's how the waterways, they fell into disuse. But when you talk about the waterways serving Chittagong and Dhaka, then we don't recognize the shrinking of the flows in the southern Bengal, southern Bangladesh. That is one important reason why the waterways, there was a fall in the use of waterways. If you look at the waterways in the southern part of Bengal and say Kustia, Jasor, Khulna, part of Faridpur, you will find that one of the major problem is siltation, because the flows do not have enough force. There is siltation and there is a reverse, there is a reverse movement from sea into the inland, and that is siltation and salinity both. So the major solution lies with having more flows on the major rivers. The Ganges water sharing treaty did provide some opportunity, but I guess we need to do a little more on that. Mongla Port, some of you said that Mongla Port used to carry a lot of goods, but there are two stories or two aspects of Mongla Port that we may note. One is in the mid-50s and 60s, part of Khulna area was the major jute industries location. But for whatever reason, the jute became weaker and weaker, and the jute industry location dispersed over the country. There are fewer, but they are dispersed over the country. There are jute industries in Rangpur perhaps. There are jute industry in some parts of the Greater Sylhet. So you find in many places the jute industry. So Mongla ceased to have the jute manufacturing close to itself. The second was the bungling by the government. Mongla was financed by loan. So from day one they had to repay the loan. The government set up a committee to examine their financial position and to recommend what could be done. My predecessor in the finance division was the chair of the committee. He transferred, then I was asked to finish it. So when you put Mongla Port for financing purposes at par with Chittagong, it turned out that Mongla Port had serviced more loan than the portion that it would have to serve if its financing was put on the same footing as Chittagong. And by retroactive calculation, it turned out that they can claim from the government a certain amount. I don't remember the exact amount, but it was something around 20 crores. So the government accepted the recommendation, but was unhappy that this money had to be returned. Mongla Port, I understand, has since become financially a little more viable, but not without any problem. Chittagong Port was established as a railway port, 100% financed by railway, subject to that 3% return. And it is sitting on a huge amount of accumulated profit. And it does not invest enough that can be supported by its own financing. So it doesn't finance because they do not expect a substantial rise in the cargo that they handle, because there's a constraint on moving cargo from the manufacturing point to the port itself. So there's a constraint in how much of cargo they can get. Also, there are the problems of internal management and so on.
So that talks about that tells us what the problem that Mongla Port faced and the recent intervention by the government to improve the performance of Mongla Port. Coastal shipping, you see, India had a plan, I guess they have executed part of it, to have east-west canals all year round. So they would carry goods from the eastern ports to the western side, Kolkata, Haldia. These ports also have this draft problem. So they have to depend on the east coast ports. So we thought of coastal shipping. When I mentioned it to our officials and colleagues in about the coastal shipping, they were a bit reluctant. But you know who were the great champions of the coastal shipping? The vessel operators. They said, yes, that will give us an opportunity, a larger opportunity for trade. So they supported it. But when they found that coastal vessels have a standard which we do not have, they got a little lukewarm. But some of them who had coastal vessels, they did support. The coastal shipping was primarily for internal cargo and transit cargo. According to the UN Convention, there is no clear restriction on export to the third country, but there is no clear enabling provision that you can use it for third country export. If you look at Amsterdam, it handles a substantial part of the European cargo. So there are instances that it can be done. I guess having learned it from you, I would convey it to the shipping ministry, and I believe the shipping minister already is aware of it, but it would need a little bit of conversation with the Indian side. As the special guest pointed out, it may also cause some revenue loss to Chittagong Port. But if you look at the dynamic implications of expanding the opportunities of operation, the overall movement would increase. So it is unlike, overall will increase, and the waiting time or the turnaround time of Chittagong Port will drop. So there is a premium for higher efficiency, there is a premium for larger business. So it may not drop. But if it drops, then also there is a point that the Bangladeshi vessels, I hope, will carry much of this transshipment goods. So what we lose at the port, we gain, it's a gain to the ship vessel operators. So as long as the overall volume of cargo increases, someone will get part of the increased revenue from the larger value, but we have to look at it a little more carefully. Now, one or two more comments. One is the customs. The customs law says about import that when the goods come to the port, the customs is expected or mandated to clear it within a month's time. But the customs takes longer, sometimes because the businessman wants it, sometimes the customs cannot cope with the cargo that is coming in, and sometimes the port cannot handle it, the release of the goods. So there are problems from all those who are involved in it. I would not attribute it to any one party. The solution to that would be enhancing the managerial capacity, administrative capacity of the agencies concerned, and to the extent there are inadequate infrastructure at the port, to look at the inadequacy and to see how the capacity can be enhanced. I guess another important issue would be if we want to use Indian ports for our export, then we have to engage in a very serious conversation with the Indian side about the protocol for transportation, the customs regulation, the immigration regulation, and the cost that would be imposed on us.
those are issues that need to be discussed with Indian side. If it is done on a reciprocal basis, even then we will use the Indian ports more for our export than the Indians use for exporting their goods. The northeastern states, which are the major users of Mongla, Bhutan and Nepal, which are all, the northeast states, which are the major customers of new opportunities of Chittagong port. Bhutan and Nepal also will be major users of Mongla port. But their international trade as of now is pretty small. For northeastern states, what is likely to happen is Indian goods moving through our ports back into Indian states. That's what is likely to happen. So the cargo from India would still remain pretty low, where the northeast states is not a major importer. They import less than, I guess, 2% of the total import or total international cargo of India. That's pretty small. So that's one issue that we need to look at. I do not know if we have looked at the volume of cargo that can be handled for northeastern states. However, if there is access to a major Asian nation, China, across Myanmar, then the cargo volume suddenly goes up. It is not the Chittagong port. It is something south of Chittagong port. And if that is south of Chittagong International Port, the regulatory regime changes. It is not our port. We get an income from that, but the regulations are international because there are several nations which would use them. So that takes us into a whole new territory that we are not still aware, that we have not yet experienced. But there are other experiences that we can use. Finally, let me say that the seminar was very useful and it did address an issue that ought to be addressed. I would not say that they are too late, and the conversation should continue because I guess with 2 minutes restriction on everyone who knew the problem, we kind of rationed how much of dissatisfaction or how much of expectation you do not reveal. I guess the expectation is much more than what we could discuss today. I would request the DCCI and the trade bodies, if they can afford it, to have extended conversation and also to involve the ministry and those who actually regulate the business. We can talk about many things, but nothing happens unless the ministry and the regulator are satisfied that this ought to be done and they have the capacity to do it tomorrow or day after tomorrow or the next year. So it needs a slightly longer term framework to recognize and implement these things. Thank you all. এবং আমি ওই যে ইংরেজিতে নোট লিখ করছিলাম সেই জন্য ইংরেজিতে বললাম। আজকে বোধহয় যে ফেব্রুয়ারিতে ইংরেজি বলাটা কিছুটা অপরাধের। আমি এই ভাষার শহীদ এবং ভাষার আন্দোলন থেকে আমাদের যে জাতীয়তা বোধ সৃষ্টি হয়েছিল তাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। বিশেষ করে শ্রদ্ধা জানাই যে এই চেতনাকে বুঝতে পেরে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। যখন সভাপতি আমাকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয় তখন বলবো। Thank you, Honorable Chief Guest. And now, ladies and gentlemen, it's time to honor the guests and the participants. First of all, I would request our DCCI President to please hand over the memento to our Chief Guest, Ms. Dr. Mushir Rahman. Memento to the Chief Guest. Thank you. And now the DCIC President will hand over the memento to our special guest,
Mr. Noor Alam Chaudhry, MP. Thank you, sir. And now I request Mr. Hussain Khalid, the session moderator, to kindly receive his memento from the President. Thank you. And now I request the Senior Vice President of DCCI, Mr. Kamrul Islam, FCA, to present the memento to the keynote presenter, Mr. Yasir Rizvi. Mr. Rizvi receiving the memento from the DCCI Senior Vice President. I call upon Mr. Muhammad Sarwar Alam Chaudhry, a discussant, to receive his memento from the Senior Vice President. May I now call upon Mr. Torun Patwari to receive his memento from Mr. Kamrul Islam, the Senior Vice President. Thank you, sirs. And now Mr. Ahmadul Karim Chaudhry to receive his memento from the DCCI Vice President, Mr. Riyad Hussain. Thank you. And finally, may I call upon Ms. Shapna Bhomik to receive her memento from the DCCI Vice President. Ms. Shapna Bhomik. Thank you very much, ladies and gentlemen. And now may I request our Senior Vice President, Mr. Kamrul Islam, FCA, to deliver his vote of thanks. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. On behalf of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, I would like to take the opportunity to extend my heartfelt thanks to all of you for your kind presence on this August gathering. My special thanks and gratitude goes to Chief Guest of today's seminar, Dr. Moshiur Rahman, Honorable Economic Advisor to the Prime Minister, Government of People's Republic of Bangladesh. I would also like to privilege to extend my heartfelt thanks and gratitude to special guest of today's seminar, Mr. Noor Alam Chaudhry, MP. My special thanks also goes to keynote speaker, Mr. Syed Yasir Haidar Rizvi, whose broader analysis explored how inland water connectivity create economic opportunities for the business expansion and trade diversification through reducing the cost of doing business. I would also express my thanks to the distinguished panel discussion, Mr. Sarwar Alam Chaudhry, Mr. Torun Patwari, Mr. Ahmadul Karim Chaudhry, and Mrs. Shapna Bhomik, and especially to the moderator, Mr. Hussain Khalid. Similarly, I would like to thank all the guests and participants who also have enlightened the dialogue with their valued observation. Though there is very limited scope for me to speak, but from the detailed discussion on the issue in depth, I would like to request our advisor and government to form a task force to address the total transportation system, especially on waterways transportation system. The task force should include all government policymakers, port operator, port user, business association, and related organization to resolve the problem in totality for a better and prosperous Bangladesh. Before concluding, I would like to thank again Chief Guest of today's program, Dr. Moshiur Rahman, special guest, discussant, moderator, and esteemed Board of Directors of DCCI, former President, directors, guests, and business leaders and representatives of print and electronic media for their presence and thoughtful participation in the seminar. Once again, I express my heartfelt thanks to all of you to be with us and making the seminar successful. Allah Hafiz.
Thank you.